welcome all the people who are joining us in the special webinar number 21 and number 133 since the Andean Health Organization Hipólito Non Agreement started a cycle of webinars in May 2020. This year, we are celebrating the 50th anniversary of Horas Conjur, which took place in December of 2021, a very sensitive and significant anniversary due to the difficult time we're going through. However, as a reference in health in the Andean region, we continue uninterruptedly joint and coordinated actions with the 6 member countries, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Peru, and Venezuela, thus fulfilling the goals and objectives to strengthen health of our people. As a reference in health, we highlight vaccination against COVID-19 is safe and effective to protect ourselves and others. The more people who are immunized, the less likely they are to become infected. Make sure that you and your families receive the second, third, or fourth dose as appropriate. There are no excuses to comply with the COVID-19 vaccination schedule. The socioeconomic and environmental context in Latin America and the Caribbean configures a scenario in which hunger, food insecurity, and malnutrition has increased. Political decisions are required to achieve sustainable, sufficient, inclusive, and efficient agri-food systems that generate equal access to a healthy diet for all. Climate change threatens life, health, and well-being. However, we can contribute to its preservation from wherever we are, generating social policies and a sustainable development model by joining an initiative in defense of the environment, buying local products and plant-based foods. We can use public transportation, cycling, or walking, as well as reducing consumption by reusing, repairing, and recycling. It is everyone's duty to restore the relationship with nature. It is necessary to recognize the ancestral knowledge of the native peoples who have lived in balance with Mother Earth and to practice good living. Well, in accordance with what has been said, today, Tuesday, August 16, we open our virtual doors to discuss a topic of great importance for our region: breastfeeding, basis of transformation in human construction with a focus on life course. We will listen three recognized professionals of great trajectory, advisors and international consultants in breastfeeding, who will expose us about the benefits of breastfeeding for the mother and child, myths and beliefs, breastfeeding in older children, and respectful weaning, the current situation and the impact of the COVID-19 pandemic, the challenges, and after the pandemic, international initiatives to support, promote, and protect breastfeeding, and the policies and strategies in favor of it. Invite you to leave us your name, organization, and the country from which you are joining us through the comment box on the Facebook Live chat or YouTube Live. In that same space, you can leave your questions or send them via email at webinarhorasconju@gmail.com. To access the certificate of attendance to this webinar, as usual, you must fill out a short survey and leave your data in the fixed link found in the Facebook Live or YouTube Live chat. The certificate will be sent to your email in the following days. This webinar will be developed with the usual dynamics. We will start with the institutional greeting, then the presentations of our speakers, the active pause
and the space for Q&A. To begin this important day, I give the floor to Dr. Maria del Carmen Calle Davila, Executive Secretary of Horas Conju, who will give the welcome and institutional greeting. Go ahead, Dr. Calle. Thank you so much, Magda. Good afternoon. Welcome to all participants, and especially to the outstanding speakers who are with us today. As you know, the Andean Health Organization Hipólito Unanue Agreement has celebrated 50 years of uninterrupted work in December of 2021 in favor of the health and welfare of the populations of our 6 countries. We are talking about Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, Peru, and Venezuela, which means more than 167 million people in the area of these countries. First of all, thank you so much for the time you're going to give us today, Tuesday, August 16, in this special webinar number 21 and number 133 since Horas Conju started in May 2020. Today, we have considered of great importance in the framework of the celebrations that take place every year for the World Breastfeeding Week, which we celebrate this year 2022 between 1 to August 7, to be able to strengthen and contribute to this global campaign coordinated by the World Alliance for Breastfeeding Action, WABA, with the aim of raising awareness and stimulating action on issues related to breastfeeding, whose theme for this year is boosting breastfeeding, supporting and educating. And that since 2016, the SMLM, in aligned with the Sustainable Development Goals, and since 2018, a World Health Assembly the COVID-19 pandemic, coupled with geopolitical conflicts, have widened and deepened inequalities, leading more people to food insecurity. Since 2016, the SMLN has been aligned with the Sustainable Development Goals, and since 2018, a World Health Assembly resolution endorsed it as an important breastfeeding promotion strategy. Breast milk is perfectly designed for the nutritional and immunological needs of the child and helps prevent infections. In addition, it is widely recognized that it promotes bonding between mother and baby, regardless of the environment, and provides food security for the beginning of life, contributing to the food security of the entire family. But breastfeeding requires the support of multiple stakeholders and levels. Women need the support of health services, workplaces, and the community to breastfeed optimally. It is essential to strengthen the capacity of the multiple stakeholders involved in the protection, promotion, and support of breastfeeding at different levels of our society, which will form the warm chain support for breastfeeding. Evidence-based national policies are required to assist in the education and transformation of existing systems,
giving real support to ensure, for example, breastfeeding friendly health facilities, supportive communities, and workplaces, supportive workplaces, among other strategies, so that we can achieve a empowered society and strengthen society in its capacity to provide and maintain breastfeeding friendly environments. We are in times of global crisis, which threaten the health and nutrition of millions of babies, boys and girls mainly, where the importance of breastfeeding becomes more evident and vital as the best possible start in life, decisive for a life course with a more favorable and lower risks. Less than half of the newborns receive breast milk in the first hour of life, and this makes them more vulnerable to disease and death. And only 44% of babies are exclusively breastfed for the first 6 months of life, a figure that falls short of the World Health Assembly target of 50% by 2025. It is critically important to protect caregivers and health workers from the influence of unethical marketing by the infant formula industry through the adoption and full implementation of the International Code of Marketing of Breast Milk Substitutes, especially in humanitarian settings. The Andean Health Organization, Hipólito Unanue Agreement, as a reference in health in the region, we call on governments to allow a greater allocation of resources, protect, promote, and support breastfeeding policies and programs, especially those aimed at the most vulnerable families living in emergency situations. Again, welcome to all our participants, and thank you for your presence and interest in what we will share with you. Thank you very much, Dr. Mary Carmen Calle. After the greetings of our Executive Secretary, I'll introduce myself. My name is Magda Hinojosa, Life Course Coordinator of Horas CONU, and I will be in charge of the moderation of this webinar. In this opportunity, we will be joined by experts from the Institute of the National Program of Comprehensive Health of the Ministry of Health of Chile, the Breastfeeding Committee of the Latin American Breastfeed Association, and the World Network of Breastfeeding, women with extensive experience in the subject that brings us together. After this preamble, we will start this event giving our most warm welcome to Dr. Sara Maria Vega, who is a physician and neonatologist. He studied medicine at the University Cayetano Heredia, certified ontological coach, certified international consultant in breastfeeding by the IBCLC since 1999. Member of the board from Wellstar International. She is advisor to the Breastfeeding Committee of Latin America Association of Pediatrics. She's the author of the book Magnificent Mothers, Excellent Grandmothers, past president of the Peruvian Society of Pediatrics from 2015 to 2016, founding and past president of the Association of International Consultants on Breastfeeding from Peru. She is an advisor to the Committee of Breastfeeding from ALAPE, member of the International Lactation and the Academy of Breastfeeding Medicine. Welcome,
Dear Dr. Vega, you have the floor. Muy buenas tardes, Magda. Good afternoon, Magda. Thank you so much for your introduction. It is for me an honor to be this afternoon with you. We're celebrating the golden month of breastfeeding, which is August. I thank Dr. Maria Carmen Calle Davila, Executive Secretary of the Andean Health Organization, for this invitation. Well, this is a topic that I'll say is quite complex because of the demands of what it implies in Peru. Give me a minute. I have to start my presentation. You have to share your screen. No sé por qué no puedo ahorita. Lo pongo. Give me a minute here. En copa completa. A ver quién me ayuda. ¿Cómo hago para compartir pantalla? No. I having difficulty sharing my screen. We have your presentation, so we can share it. If you agree, sure. Pero no me van a poder ver cuando haga la señal de que avance, ¿o sí? Yeah. Go ahead. ¿Cómo haría? Siempre he podido abrirlo, pero no sé qué ha pasado ahora. Ahí estoy, ya que estoy. A ver, share screen. ¿Ya? Okay. Ya. Creo que ya. Give me a minute here. Full control. Ya. A ver, la pantalla que quiero. Ya. ¿Me estoy compartiendo ahorita? Okay, I'm sharing the screen. Could you put it in presentation mode? And we're ready to go. Ahí estamos. Okay. Excelente, gracias. Wonderful. Y entonces avanzamos. Bueno, el tema es complejo porque this is a complex topic because there are several characteristics of breastfeeding that we're going to speak in 20 minutes. The benefits, myths and beliefs, and finally, breastfeeding in older children and respectful weaning. What is the importance of these contents of this? First of all, we're going to talk about the importance of this subject. I'll talk about the World Breastfeeding Week, the benefits, myths and benefits, and weaning. What is the importance of this webinar and this topic? First of all, the role of motherhood is still, I don't know if it will continue to be, is one of the most essential roles for most women in the world. Secondly, breastfeeding means survival, but with quality of life, and is intimately linked to optimal human development. And finally, it is important because health professionals, now that the distance to visit families is long and breastfeeding habits is private and intimate in general, we health professionals play a fundamental role for a good breastfeeding practices. However, in the 21st century, we have this picture from Melanie Tuttle in Cabo San Lucas, Mexico. A tourist was in the restaurant. The child was hungry and she started breastfeeding. Someone told her, cover up. Unfortunately, she covered up but her face, not her chest, as saying that women have the right to breastfeed our children in public. And this is the World Breastfeeding Week, and we are in this webinar speaking and providing support and educating on breastfeeding.
So organismo our antiguo. gratitude to the Andean Health Debemos Organization. señalar, We have resaltar que to la lactancia highlight that materna breastfeeding es is un, a no sé por qué se pasa, es un pilar fundamental fundamental de la vida pillar of infantil, infant health, pero también, y esto but it es also, clave, es que and sigue this is key, sosteniendo al ser that humano continues to a lo protect the largo human de being toda la vida. out life. Es nutrición óptima, It's es the optimal protección contra nutrition, is enfermedades, pero es protection against también diseases, but it programación is also metabólica, metabolic incluso programming. la And lactancia Texas materna entonces, en los breastfeeding, primeros therefore, 1000 días, in the first es 1,000 salud days, integral, is porque comprehensive health contribuye no solo because a it la contributes not física, la only salud del to cuerpo, physical sino body también health, de la but mente also y de las health of the relaciones mind con and el apego emotions, con lo like que se establece. Y attachment, vamos ahora sí a ver bonding. algunos And beneficios now de we're la going to see lactancia some y of the lactancia. Y benefits of vamos a ver breastfeeding, las publicaciones que and hubo we're a going to partir de review some 2015 en la papers at the revista end of Nature, 2015 in Acta otra Pediatrica, revista de and mucha another prestigio one, que dio un número especial a en special enero de number issue of 2016 Lancet a in la lactancia 2016 materna. for breastfeeding. ¿Cuáles fueron What los were principales the hallazgos most en relación important a salud findings materna? in terms of maternal health? Disminución de cáncer de seno después de Decrease in darle breast cáncer de cancer, in seno the risk of y breast disminución de cancer, cáncer de and a mama u decrease ovario. of Pero ovarian miren, cancer. aquí quiero But resaltar una here I cosa would like to importante. highlight something A that's quite mayor interesting. duración de la The lactancia longer materna, duration of breastfeeding, mayores beneficios. the higher the En benefits. general, In 22%, es general, decir, la lactancia 22%, materna de but the mayor de 12 breastfeeding meses, in more than 12 si months, comparaba a esas mujeres con las que if no you se compare habían this dado woman la to the ones reducción who didn't llegaba breastfeed, al reduction 26%. went up to 26%. Y si hablamos de cáncer de When we ovario, talk en about promedio ovarian cancer, 30%, pero 30% más de 12 reduction as meses average, la but more than reducción 12 llegaba months reduction al went riesgo up de to menos 37%. 37%. Y en cuanto a And in osteoporosis, terms también of estos 7 estudios osteoporosis, evaluados there were son de los 6 últimos 3 años, essays in estudios metaanálisis with amplios realmente, meta-analysis, ¿no? Y no se encontró and ningún they efecto, didn't pero find igual any debemos resaltar effect, although we must algunas highlight publicaciones that there have been several retrospectivas que publications destacan que of retrospective studies that indicate las fracturas de cadera son menos that hip frecuentes fractures are en less la frequent tercera edad en las mujeres que in amamantaron women who versus las que no breastfed versus amamantaron. those who did not. En la diabetes tipo 2 In type 2 también hay una diabetes, reducción there's llegando also hasta el a reduction that gets 32%, up to muy 30%, significativa quite para las mujeres significant que amamantan. for women Ahora, who ¿qué pasa con la breastfeed. salud infantil? What happens with ¿Qué infant pasa con la health? mortalidad en los Happens niños? with Cuando infant vemos mortality. la mortalidad When en we see menores de 6 that meses mortality con in lactancia children under materna the age of exclusiva 6 with significa exclusive breastfeeding riesgo de 1, means a cuando risk of 1. los When niños those no han children lactado, who ese are riesgo not breastfed, aumenta that risk a increases 14 veces. Y cuando la lactancia fourteen-fold. es menor a los And 6 when meses, breastfeeding is less than alcanza el 80%, the 3 partial veces mayor breastfeeding riesgo. is 3 times Y cuando higher. hablamos de And when mortalidad we en talk niños of entre 6 meses mortality y in 2 children años, between 6 months and two el years, riesgo de mortalidad the risk of casi se duplica, mortality almost doubles, 1.8. 1.8. Ahora, este es Now, una this publicación is que a paper or da como publication resultado en that relación shows al desarrollo with cognitivo algo que se effect on cognitive especulaba y se development, pensaba something que that tal was vez podía ser, speculated pero ya es and that conocida. could El efecto in the específico es the este, si the vemos las only historias, es study de with random niños con un allocation IQ was seven mayor point de five IQ point a higher los in 6 años de IQ edad. at Cuando se 6.5 controló years of age. When inteligencia they materna controlled para for grupos doble maternal jornada intelligence, it was y cuando se 2.6 vio higher. a una población de When we niños saw hasta children de from 19 años con 1 to lactancia 19 years with que no lo breastfeeding tenían, versus those who era did de not, it was of 3.41. Y es 3.4. cierto que estamos And it hablando is mucho true ahora de that in this inteligencia world, múltiple. we're talking about Uno de los multiple criterios intelligence, es tener but un IQ having an mayor, ya sea en IQ 2, 3 o higher in 5 2, puede 3, or ser un 5 points, componente muy it's a importante important para la component vida futura y la for productividad future del ser life humano. and En cuanto opportunities a for the human colesterol, being. obesidad In terms y of síndrome cholesterol, prediabetes tipo obesity, 2, systolic blood pressure, vemos and que type 2 los diabetes, we 31 see estudios that out of dan la conclusión 37,000 y la studies, 113 conclusión were selected. And the fue que a conclusion más was duración de that longer the lactancia duration of había una breastfeeding, there was reducción a de hasta reduction of up 26% to del riesgo 26% of de the estos risk, temidos problemas. Cuando un niño these tiene sobrepeso problems. When a o child has tiene obesidad, overweight or obesity, definitivamente el riesgo de que en la vida the adulta risk that in the tenga adult estos life problemas continues with these aumenta problems
increases En los significantly. estudios de mayor In the calidad del studies embarazo of tardío, higher quality, the effect del was also important, of 3% de menor riesgo. 13% of lower. Y ahora voy a presentar And here I'm going muy, to muy show you brevemente very tres briefly estudios que se han three dado en épocas studies recientes that have been que recently muestran, published y and son show muchísimos más, que that, and there are ratifican many mi more that capacidad y ratify avasalladora in de an predecir overwhelming fashion beneficios the de large la benefit lactancia materna. of Por breastfeeding. ejemplo, el For hallazgo de example, the células madre finding of en stem la leche cells humana, in células human milk, pluripotenciales, stem células cells, tipo neuronas para que type pueden servir en neuron terapia celular de like cells reemplazo for en pacientes replacement con of cell daño therapy in cerebral, patients with brain hepatocitos, etcétera. Como injury, verán, hallazgos hepatocytes. son It's a más de major 200 finding, componentes que more tiene than la leche 200 humana, components that pero human que milk has, siguen teniendo and we propiedades continue beneficiosas. finding new En este things. estudio que fue And this study publicado en el año that was published 2021, realizado in en el Hospital San Juan de 2021, Dios de carried out in Barcelona, the Hospital San Juan de Dios in Barcelona, se vio en leche where it humana was found that que in no se human milk, encontraron they didn't restos de find virus en traces ninguna de of las virus muestras in analizadas any of the milk y la samples mayoría tested, presentó and most anticuerpos showed specific específicos de tipo antibodies IgG, type IgA, IgA and frente a IgG and IgA, SARS-CoV-2, tanto en SARS-CoV-2, mujeres que both tuvieron in la infección naturally por vía infected natural como en and sus embarazadas. vaccinated women. Y también en un estudio en Israel And in con a study in 84 madres se Israel encontró with grandes 84 niveles de mothers, they anticuerpos found IgA e IgG a específicos. Todo esto ayudó secretion of a que specific al IgA and IgG prevenir la antibodies, temida so separación de la madre que se dio that del hijo recién the nacido que se dio separation of the en mother para from the el COVID newborn de that la was pandemia del followed COVID during the first stages of the pudiera COVID pandemic revertirse y por fin se be en varios lugares se encontraran eliminated, juntos and in many a places madre y they bebé will keep como the mother and child corresponde. together as it should Significa be, protección. because there is En breast cuanto a milk este protects. último With requisito, regards que to fue this final publicado en study marzo that was del published in 2022, August of this en el year, cual hacen un seguimiento where de they niños que follow tienen children hipatria, who have this faringe, dolores oropharyngeal nasales y dysphagia transpiraciones and que have tienen riesgo aspiration and de have poder tener the enfermedades risk serias. of having Ninguno de serious estos complications. niños None of entre those el 0 a 6 children, meses for a 3-month tuvo follow-up ni intervenciones medicamentosas ni with no hospitalización, medical lo interventions cual or concluyó que la hospitalizations, and they lactancia concluded es that segura, breastfeeding is safe segura, sin necesidad, with como no need, solía ser, as it de que a used to las do, madres se of exprimieran la making leche para mothers lactarlas, express o de their que se milk suspendiera la or lactancia to para suspend darle breastfeeding fórmula, porque la to fórmula provide también formula, está because hecha formula, a base de leche de is vaca made que from milk, produce cow milk, inflamación y that conducta produces inflamatoria en el inflammation cuerpo. and leads to recurrent Este es un aspiration. estudio que se hizo también This is a durante study la epidemia del COVID sobre during the cuáles COVID serían los pandemic, where estimados what will be costos de no the annual amamantar. cost of not Y breastfeeding. vamos con los costos sociales Let's primero look at y después social con los costs costos first and then en dólares. the quinientos noventa monetary y costs. cinco mil muertes infantiles 595,000 por diarrea y deaths of neumonía, 5 children and the age of 5 from diarrhea and pneumonia. 974 4.956 and casos de obesidad 956 cases infantil con of todas sus childhood obesity comorbilidades and all y the noventa y ocho comorbidities, mil and muertes por 98,000 cáncer de deaths ovario from ovarian cancers and tipo type 2 2 diabetes cada año. En each year. dólares, In estos dollar terms, totales, that sumados is a todas equivalent estas pérdidas, a un losing total de 341.382 $285.4 billion, equivalente al that 0.7% represents del PIB 0.7 of mundial. world Frente a GDP. eso, la industria, hace poco, el año Industry pasado, se publicó recently published un estudio a en el study cual where the la industria industry in sucedánea the de la leche materna, the 25 formula millones de industry dólares al invests año, $25 million estiman las every year. ganancias que tendrán You can por imagine the earnings operación. that they have in order to that level of Vamos ahora a investment. la parte de mitos y Now let's mentiras. go to talk about No myths es and beliefs. muy complejo tomar decisión sobre cuáles It's complex seleccionar. to Son decide múltiples what en to cada select. país There's hay una. several. Each country has its Aquí own. tenemos a esta señora que Here va we a la have this consulta y mother este that goes otro to the bebé que office había sido and llevado a la this other consulta, baby that was donde taken to vemos the una office, where cintita we roja, see a red vemos un collarcito de ámbar, ¿no? Que está amber escuchando y vengo a escuchar lo neck que me dices, pero yo collar, tengo mis and creencias. I Y have las my beliefs, creencias and son belief certidumbre en la que are the estamos sin certainty saber in cómo which ni por dónde hemos we don't entrado know ahí. how or how we fell on. Ortega y Gasset nos dice esto. Ortega and Gasset Entonces es tells fácil this, trabajar so con it's ellos. not easy to Por work ejemplo, with them. For persiste la example, creencia de feel que the para belief tener más
leche that in se order to have more tomaban milk, muchos you litros. have to drink a lot of Hace fluids. más o menos 2 semanas, 2 weeks una ago, madre mother soltera reciente me dijo que su me ginecobstetra le that había her aconsejado que debía tomar como GOY 5 litros de fluido recommended al that día she should para drink tener 5 liters suficiente of leche. Y fluid per eso, day como to have ustedes enough todos los milk. que And as estamos we lactando, know, es those of us who absolutamente work falso. on breastfeeding, that's Inclusive absolutely disminuye false. la producción de And it leche. even Casi decrease milk imposible. production. And it's impossible Y to los otros comply. son que tomen And hielo the o que other one tomen to helado, drink por esta ice, señora que ice se cream, siente media culpable, o que coman platos de or to mesa eat, porque le van a transmitir los uh, gases o les van a don't transmitir eat el flujo. any pulses because Siempre la you have leche sigue gas. tibia y la The flatulencia milk para la is mamá es lo mismo always para el bebé. warm, and the flatulence is on the mother and Esta not on the baby. es la creencia This más is one of común the que most existe common en todo beliefs el that we mundo have como throughout motivo the de world, abandono de la lactancia and materna. Y people es, siento que and tengo this poca leche, I o don't seem parece to que no have tengo leche, o no enough hay pan, milk or no I me can alcanza. get enough milk. Y en la And 99% de casos se 99% of trata de cases, falsas alarmas. these are ¿Por false qué? La alarms. primera es Because porque the la first lactancia is because materna, the las madres breastfeeding, dicen, es muy they seguido, say, muy is frecuente. too frequent, too often. Entonces hay que So contrarrestar we esto need to counteract explicándole this e and explain informándole them, que inclusive telling her that hablando frontalmente a la leche tackling fórmula, directly to diciéndole, formula by ¿se ha telling dado them, cuenta, señora, haven't you que la realized leche that your es milk is amarillenta? lighter, Es more justamente yellowish? It is perfecta para ser be asimilada por el perfect to bebé. be En assimilated cambio, by la your leche de child. fórmula es On the other hand, blanca the y es formula is white, amarillenta. it's heavier and more difficult to O por digest. ejemplo, les dicen mi pezón Or no es they bueno. say ¿O my cuánta nipple frecuencia is not good. ustedes How escuchamos que es gordo, frequent que es we largo, que es hear that chico, que es is grande, short, que es mediano? long, small, big, Y no hay fundamento para que and eso there's no basis diga for la that posibilidad de una go lactancia against the feliz. possibility of a El happy otro es la breastfeeding. disminución del The other tiempo de one is a lactancia decrease in normal que breastfeeding necesita el time bebé y de la due to more madre, ¿no? experience of the Cuando baby. recién nace, la When lactancia the dura como when una the, with hora a newborn o 2 veces feeding is 1 hour de between the repente al two mes, breasts, mes y medio ya son perhaps 10 minutos. 1 month later ¿Y is cuál es 10 la prueba minutes. contundente de que la And cosa va muy that bien? the demonstration that everything Si is going empieza, fine is the si el niño children's está weight. aumentando de If peso, the child is inmediatamente ya gaining puedo weight, we meter need to pecho. show her, look, he's Ya gaining weight. sabe cómo lactar, And ya she se knows conoce. how to breastfeed. La otra percepción es que la And the other leche le perception asusta a las mamás. is the Es mothers que are la afraid, or cuñada, la amiga, is la that prima le the dicen que le friend, gotea a ella la leche. sister-in-law, says Y that eso lo she's interpreta dripping. la madre And that is como a ella interpreted no le as gotea la leche, pues no tiene because she suficiente doesn't have leche. drip, Y she has aquí have viene enough cómo milk. combatir esto. So this is how Y we la can fight ventaja against this. es que Tell tú her tienes unos it's musculitos en because you esa have mano little muscles buenísimos who que are esfuerzan, extremely que no dejan que well tu leche se performing that evapore. doesn't leave Pero no se lo digas a tu amiga, ni a your tu cuñada, ni a tu milk prima. leak. Deja que Don't tell that corazón to your piense friend. que tiene mucha leche, porque tu pecho le Let her, rebaja y because se congestiona y hay que darle de lactar al there's bebé. some congestion in your Y breast finalmente, and you need to la breastfeed your crisis de child. lactancia que puede And presentarse finally, donde el niño the se breastfeeding descuide y crisis, crece lactation a 3 crisis semanas o can con appear menos at de three 14 weeks, días. 2 months, or 3 months. Otra falsa alarma muy Another false frecuente alarm, es que quite frequent, alrededor del mes, is that cuando la lactancia approximately a está bien month later, establecida, when la breastfeeding is well madre established, siente su the pecho mother blando. feels ¿Por qué? their Porque ya se está chest is produciendo la soft, the leche, ya breast se is está soft vaciando regularmente because it's y no emptying on a tiene que regular no se basis, produce mientras el bebé está lactando. and Algo que también les da something that temor es cuando se les also dice hay que produces pesar al bebé some antes y después de mamar. Eso está bien para los estudios, para las weighing investigaciones. the baby Si before la and jefa de after comer te ensalada feeding is y te only sube appropriate for 350 gramos de sal, research pero studies. hombre, a That veces should puede not ser be falso. done on a Las daily cantidades basis, significan and that que is se not a good adelgaza idea. el peso. Que el bebé hace, That pero mi bebé no baby, le doy but más my leche y baby se lo accepts a termino. bottle Claro, and el finishes. estómago es el Of órgano course, más the stomach dilatable que is hay the en el most organismo y eso va a pasar organ that can porque dilate va and a producir este temor en la is going mamá. to Hay que produce this ayudarla e fear on the mother. informarla. We need to help Y her. luego que cuando la And madre then exprime la leche when the para mother beber, expresses a small ella amount of tiene que milk, saber que hasta que no so viene el know reflejo de that eyección, until she algo have the empieza a pasar. reflex of Y ejection, eso some no drops nos are going debe to leak, and that preocupar. should not be of concern. Finalizamos con el tema We de la finish lactancia materna the y el destete respetuoso. breastfeeding in older children and ¿Existe respectful weaning. una edad There correcta is para there a destetar? right age to wean? Lamento decirles que la I respuesta es unfortunately no. the answer is no. El destete es una decisión Weaning is que debe the ser the siempre decision entre that should madre always be y o bebé. between Y the acá está mother la and pobre the child. señora This poor agredida y apretando mother en dar de lactar,
She alguien le dice, deja de persists on breastfeeding, alimentarlo, but they en la telling botellita de her, noche, stop en fin, una breastfeeding, serie give de him a de bottle consejos in the que evening, la a mayoría de number los of científicos advices son that most of positivas the times para la are lactancia not materna. positive for breastfeeding. Debemos recordar We need to remember eso que ya señalamos. what we La have mayor already duración indicated. de la lactancia materna The longer hay the una mejor breastfeeding, respuesta there's en a cuanto a better los beneficios. response in terms of Y no solo benefits. recordarlo, But not only también si remember hay la this, oportunidad, if there's opportunity, dárselo a la mamá. we ¿Cuántas need to personas lo han hecho? reinforce it and share Menos it with cáncer the de mother. ovario, menos cáncer Less de mama. ovarian cancer, less breast cancer. Nosotros los pediatras y los We profesionales de la pediatricians salud and health debemos de tener professionals una posición should have responsable, a clara responsive, y fundamentada clear, frente and al despecho. substantiated position of Debemos winning. comprenderlo como un We need to proceso, understand no it como as un a acto, un process proceso que toma un tiempo that takes biológico time, que sí have está biological influido time, mucho por la which is cultura, influenced by pero sobre culture, la cual la in which orientación de nosotros pediatricians' puede guidance ser can be verdaderamente clave, key decisiva para la and madre. decisive. De otro lado, On the other nosotros hand, estamos comprometidos con we hacer have an lo que ethical sea el commitment mejor to interés what del is niño. in the best interest of the Recordemos child. también que las Remembers madres that the tienen mothers have the todo right derecho a tomar to decisiones, make pero bien informed informadas. Respecto a la duración, with regards la to Academia duration. Americana de The American Pediatría Academy of que por lo Pediatrics menos states un that at año least y 1 year más allá, and beyond, y eso lo resalto, y and más that allá, is no solo un highlighted año, and es beyond. It más doesn't allá. state Y one la year, Organización 1 year and Mundial de la beyond. Salud And dice hasta 6 WHO meses it con is exclusive for alimentación 6 months complementaria with apropiada y complementary hasta los 2 feeding años and o until más. 2 years of age Beth or Weiler, una older. antropóloga que se ha Dead dedicado a Weiler, este tema who has studied this muchísimo, topic, dice que el destete states natural en that natural diferentes weaning, culturas de and she todo el studied mundo, several cultures throughout the el world, destete natural se natural produciría weaning en algún momento will entre occur los at 2 some años y point medio between y los 3 2.5 años. and 7 years of age. El destete antes del año Weaning está before one asociado a year is infecciones associated respiratorias, with enfermedades respiratory de venta infections, aguda diarrheal e diseases, incluso otitis, a más and COVID. even Los more COVID. riesgos de no amamantar The risks of o de not hacerlo breastfeeding or menos de breastfeeding 12 less meses than 12 son months mayores para are higher padecimientos for tipo type 1, 1 and type linfomas, 2, enfermedades de diabetes Hodgkin, mellitus, lymphoma, etcétera, Hodgkin disease, enfermedades etc., no transmisibles. Y aquí tenemos non-transmissible diseases. una And here we have portada de Time, esta a cover revista of Time fantástico, magazine que causó mucha that polémica hace caused a unos lot of años. Esta modelo controversy some después de years ago. haberse This model, fotografió con su hijo de here 3 with años. her Claro, 3-year-old parece que child. tuviera 5, pero He recordemos looks like que estaba en he's five lactancia years, materna, but ¿no? remember that he was Su with crecimiento y breastfeeding, desarrollo so his growth and muy bien, development was ¿no? up. Y aquí quiso mostrar que sí quería She darle wanted to show leche that she materna. wanted to continue breastfeeding. Aparte, esta, y por eso le he pasado acá, esta es otra creencia This is muy, another muy común very y common que belief lamentablemente that obedece unfortunately en follows ciertas ocasiones in a some la occasions recomendación de the un profesional de la salud. recommendation of a Oye, ¿para health qué sigues professional. con 6 meses? Why do Vamos you a darle continue at six fórmula months? porque Let's tu start with leche formula materna no va a because your servir. breast Y eso milk es doesn't completamente nourish. falso. And that is Acá tenemos completely esta false. señora, su niño Here está we have naciendo this y es woman, ahí her donde child más was ill. se That is repite de where la mamá y esta señora this is dando the time lactancia en where she can tándem, como provide dicen. breastfeeding in tandem with if her child is ill. En los 1000 días, At esta etapa 1,000 crucial de days, la vida, this los crucial primeros mil stage of días, life, the first que se comprende el 10,000 embarazo y los thousand 2000, days, vamos a ver cómo en el we're going to segundo see año how in the second year existe esta we comprobación have de hace tiempo. these Acá dicen este pediatra que leche demonstration, humana de madres que han lactado durante más this de un año tiene un breast milk of contenido women who have lactated for more superior than a year a en have grasas y energía an que en las improved mujeres que han content lactado en of periodo fat menstrual. and energy La compared to women función that have renal breastfeed for se va shorter periods of time. adaptando. Breast milk ¿Y cuál es el adapts. aporte And what nutricional is the de la leche nutritional en el contribution segundo año de vida? in the second year of life? Hasta To 29% de 29% energía en calorías que necesita energy ese in niño para calories su that a buen child needs crecimiento y for desarrollo. adequate Y growth en and development, proteína, hasta un and protein up 43%. to Y 43%. recordemos que son And proteínas remember that de these muy are alta calidad. high quality protein. Esto es, hay un efecto a corto There's plazo, a bajo short-term rendimiento effect, intelectual, si usted low tiene IQ, muy a fortalecido, impaired la immune madre con la system. leche materna fortalece, The incita mother with el breastfeeding sistema inmune del teaches the immune niño system a madurar. how to Y en el largo maturing. plazo, And pérdida on de the long term, productividad, loss of costos en cuidado productivity, de salud, cost más in enfermedades no healthcare, transmisibles, more afectando non-transmissible muerte diseases, prematura. low height, and premature El death. destete puede ser de
that Y weaning may be podría of two ser types or reducido, should be porque ya of two dijimos types because que as es we una mentioned, decisión de it's a madre y decision de of bebé. the mother and the child. Destete por voluntad del niño en que un día Weaning by will dice of the child el niño is when the no recibe child leche de mamá. decides that no Otros more pierden breastfeeding interés en la or lactancia lose materna y la interest in decisión de no breastfeeding and levantar y no reduce dejar their la leche. demand until they cease Pero it también completely. puede ser un nuevo But it may embarazo en also los be a new cambios pregnancy en el sabor y en el due to the volumen changes que se in produce en la leche. flavor Por cierto, and muchas veces volume algunos that niños occurs in milk. So some lactan children solos. wean but on their own. El destete debe ser gradual Weaning y should lento. be En gradual, menores de un año is in no less than quisiera one que se year. reproduzca, pero It should debiera not retirarse be una a done, but una las it should be lactadas done cada 3 a 5 días para que sea one real lactation el at a time, embarazo. 3 or 5 days. Recomendar And más we atención recommend more y attention to contacto the piel a child piel with skin y to skin contact lactarlo. holding the child. Después de los 12 meses vamos a 12 señalar months later, algunas we're going to point out estrategias some que strategies funcionan. that work. Recordemos que la madre Let's tiene, remember that the acorde al mother, temperamento y a las according emociones del to bebé the y en emotions qué and etapa de temperament edades of the está, child, cuál es la que mejor which one va. is going to work. Un principio clave, ni A ofrecer key el pecho principle is to not ni offer, negar el do not refuse cambiar en the algo breast. algunas rutinas Change diarias, some por daily ejemplo, a la hora routines. del lonche, We know el that niño está at the pidiendo pecho, snack time, the mamá, child mamá, asks for puede ir a dar un breastfeeding. paseo, The si mother puedes can go llevarlo a out, dar un paseo al go parque a out esa hora. at that Anticiparse, time, ofrecer otro tipo de anticipate and offer other distracciones types o of distraction, posponer. Si and el to niño le pide postpone. dentro de un The rato, child asks, proponerse wait a while and we'll paso do a it paso later. para poder dar de lactar con mayor We facilidad. recommend Si estamos en proceso de if we are destete, in the de process of pronto weaning, ponemos perhaps un suéter use cerrado a para que close diga, no, sweater pues to ahorita tell no the child, puedo, look, estoy con esta I ropa. can do it right now and have a Acortar la sweater on. duración de las lactadas, negociar, sobre Shorten todo con los lactation niños en duration, buen sentido de la palabra, negotiate in the con los good niños sense mayores de with 3 años. children over the age of Ajustar el 3, plan, ser adjust plan, flexible, por be ejemplo, en caso de flexible. For enfermedad, de example, repente suspender el illness, proceso de perhaps destete, porque el niño va a discontinue weaning necesitar a la madre. because the child is going Acuérdense to need the que la mother. lactancia sigue Remember siendo that como un breastfeeding cordón is still umbilical an invisible para madre invisible y bebé. umbilical cord Y en la between the opción mother del and the destete child. natural, The de option acuerdo of en las zonas natural urbanas weaning, sobre todo, where in las mujeres urban areas, se ven realmente a veces women agredidas por la sometimes familia. are Sugerirle que continúe con ella de manera privada, que tenga códigos secretos con su hijo y que forced tú by the family and they should develop invierta para good clothes facilitar la and take care of lactancia con clothing to niños pequeños. facilitate breastfeeding when the En child resumen, lo que hemos requires it. querido In summary, señalar es que la medicina what we basada wanted en to highlight is evidencia that muestra evidence-based cada vez medicine is showing more and más more y mayores beneficios benefits de la of práctica breastfeeding correcta de lactancia practices, materna, no solo para la madre, not only for the sino mother, también para but el niño also y for the para la child futura and the vida future adulta. adult life. En segundo lugar, existen mitos Secondly, y there are tabúes. myths and Tenemos beliefs que that conocer we are y aware aprender a and manejarlos we have to para que learn no how to interfieran deal when negativamente they con la lactancia have a materna negative y con interference un with enfoque breastfeeding de and mucho with an respeto approach y de of interculturalidad. respect and Y finalmente, el interculturality. And destete finally, debiera ser siempre respetuoso y gradual. we need a El respectful weaning that should be consentimiento gradual o process that ordenación del occurs bebé by the baby's or the corresponde mother's a free libre pero and informed disciplinada de la choice. madre. Muchísimas gracias. Thank you. Muy amables por su atención. Thank you for your attention. Muchísimas Thank gracias. you so much. Agradecemos la We intervención thank de la the doctora intervention Sara of María Vega, Dr. Sara Maria quien nos ha Vega, alertado de la who enorme talked importancia de la about the lactancia importance materna of para la breastfeeding supervivencia con for calidad de vida survival y el with óptimo quality of life desarrollo del ser and the humano. optimal development of Nos ha human being. manifestado que en los primeros She 1000 días de indicated that vida in en la the first lactancia 1,000 days of significa life, brindarle breastfeeding salud means integral offering al niño, comprehensive health to the contribuyendo a child, la salud del contributing cuerpo, de la to the mente health y of de the sus body, emociones. mind, and emotions. Nos ha resaltado He cómo highlighted how principales beneficios de ello. Por the ejemplo, nos ha most hablado del important benefits cáncer of breastfeeding. She talk about materno, del breast cáncer de ovario cancer, de la madre, ovarian que a cancer in menor the tiempo de mother, and the lactancia longer duration demostramos of una breastfeeding disminución is de being estos shown a índices. decrease of these Igualmente, en la diseases. mortalidad en los niños de Also, 6 meses a in 2 años, child nos ha mortality, explicado las he evidencias explained respecto a the cómo se evidence duplica regarding on how esta mortalidad this prácticamente cuando no hay mortality lactancia materna. doubles when there's no Así breastfeeding. también como lo So, contundente en el as efecto the positivo sobre el term desarrollo cognitivo de uh, estos niños, ¿no? Con un effect on the desarrollo cognitive realmente development of muy children, superior a which futuro. is higher Los in the riesgos future. también She sobre also mentioned the la risks obesidad, on las enfermedades no obesity or transmisibles, non-communicable mucho mayor en diseases, aquellos
which is higher individuos in en aquellas those mujeres más individuals and embarazadas, children por who have ejemplo, not pueden breastfed, sufrir or like, un mayor and in the índice de future they can hipertensión suffer a higher index of these por otro diseases. lado, es On contundente the que la other hand, lactancia materna no solo es un breastfeeding riesgo is not en una only madre, a no, no risk, es un riesgo en una madre it's con not a COVID, risk como for a mother inicialmente se with había COVID as was pensado o initially quizás thought en etapas iniciales de la at the pandemia beginning of the pandemic. diciendo o divulgando, sino que más bien puede tener un On the other efecto hand, it could protector have de a enfermedades protective venibles, effect implicar in por estas complicating enfermedades. to these Las pérdidas conditions. en vidas, en The presupuestos losses son of muy lives altas, and porque ha budgets are implicado extremely pérdida high, total as en she términos explained, sobre by todo not de breastfeeding muertes, por ejemplo, in por terms of neumonías y death diarreas por for no pneumonia or lactancia, y diarrhea, en términos también de la obesidad also in terms crónica, of morbilidades obesity and asociadas y complications complicaciones a associated mediano o largo plazo. and the long-term and short-term Igualmente, las complications. pérdidas económicas Also, the economic loss toda esta pérdida cognitiva que se that genera this al no cognitive lactar a loss nuestros produces by hijos. Es non-breastfeeding our children. importante reconocer, It nos han is dicho muy important to claro, cómo recognize, reconocer y saber responder a las to madres know how lactantes to sobre estas respond to interrogantes y preocupaciones lactating que mothers ellas of their sufren. concerns that Muchas they veces have a través de estos mitos many y times through creencias these que myths and desafortunadamente se beliefs difunden y que that debemos are reconocer y spread aprender a all over the manejarlos place, and we need to learn how sin to interferir en handle todo them ello and how negativamente they con la have a lactancia negative materna. impact on Aspectos tan breastfeeding. frecuentes como por ejemplo la Aspects are percepción frequent, de such as the de que es perception that deficiente that o hasn't que have no le enough milk alcanza para alimentar a sus bebés. or is not Esas enough for falsas the children. alarmas Those false indican que alarms el destete no tiene and the una edad clarity that correcta weaning y doesn't que have a debe right tener una age and it should respuesta y have posición a, responsable, a clara y responsible orientada response por and parte del position personal de salud con by the health compromiso staff ético with an y siempre ethical superponiendo commitment el and mejor always interés del niño y el being derecho de las madres interest a in the tomar rights decisiones of the informadas. child on the La mother's enfermera uninformed doctora Sara María Vega, decisions. Big reiteramos el Dr. Sara Maria agradecimiento por Vega, la excelente we y reiterate our thanks for extraordinaria your asistencia brilliant en estos presentation, programas. La invitamos a and we permanecer invite en you to sala. stay Al in the final vamos a room. realizar un At the end, we're diálogo going to de have a respuesta a las dialogue preguntas de las responding the questions participantes. from the A audience. continuación, damos la más Now, cordial we would like bienvenida to a la warm licenciada welcome Gabriela Loreto Dr. Fuentealba, Gabriela Loreto ginecóloga enfermera de Fuentealba, Chile con who is a 14 nurse from años de Chile with experiencia 14 en el years of área de salud experience infantil. in the field of Inicialmente en el child ámbito health. hospitalario y Initially in the posteriormente se hospital area, desempeñó en el later she área worked ambulatoria in y the asistencia ambulatory area universitaria, and in the con university teaching, especial interés with en special interest estrategias in early tempranas strategies de of promoción promotion y and prevención en prevention salud in children's infantil, health, especialista en specialists lactancia in materna, breastfeeding, consultora international internacional certified certificada breastfeeding en lactancia consultant of materna de the la IBCLC, IBCLC, diplomada en medicina basada diploma en in evidencia, evidence-based medicine, magíster en salud master in pública public de la health from the Pontificia Universidad Pontificia Católica Universidad de Católica Chile, de Chile, docente en la Escuela de teacher at the School Enfermería of de la Nursing Pontificia of the Universidad Pontificia Católica de Universidad Chile desde el Católica de año Chile from 2015 al 2015 to 2019. 2019. Actualmente She labora en el currently works Programa in the Nacional National de Child Salud Health de la Program Infancia of del the Ministry of Ministerio de Health Salud of de Chile. Chile, encargada He is nacional del the componente de national lactancia administrator materna of the breastfeeding del component Ministerio de of Salud. the Ministry of Health of Chile. Bienvenida, estimada Welcome, licenciada dear Fuente Alba, a Licenciada sus Fuente servicios. Alba. The Adelante. floor is yours. Go ahead, Muchas gracias. please. Muy buenas Thank you. tardes Good a afternoon todas y todos quienes nos to acompañan hoy everyone día. who is Es with un us honor para today. mí ser It is an parte honor for me de to be esta maravillosa part of instancia. this wonderful Como ya me presentaron meeting. harto, As voy a already presentar introduced, algunas I'm going to go directly diapositivas to my presentation. y me confirman si se ve. Can you see the Perfecto, slide? perfecto, Yes, go Gabriela. ahead. Muchas gracias. Bueno, Well, lo que vamos a what conversar hoy we're going día to discuss es today una mirada un poco a la is a look to situación the actual de la current lactancia situation materna of en breastfeeding Chile in y Chile, todo lo que ha implicado los the desafíos in the de la pandemia challenges por COVID of this y un COVID-19 poco pandemic, cómo visualizamos and how we el futuro visualize y lo que se viene para future and proteger y what's promover coming to la lactancia protect and materna en nuestro promote país. breastfeeding in our. Ya lo habían comentado. As it was already Es mentioned, importante recordar que hoy but it's estamos important acá to porque remember estamos that we're here conmemorando la because declaración we're de Inocenti. celebrating the Por eso Innocenti estamos Declaration, celebrando esta Semana Mundial de and la we're Lactancia celebrating Materna. this World Eh, Breastfeeding Week. y solo quisiera destacar, And I would just like to abarcar un poquito highlight, lo que es la semana en to sí, not extend this que celebration, una de las
one of the los aspectos más relevantes de more la agenda relevant mundial aspects of this es la week cadena is efectiva the de apoyo a la lactancia the materna, effective chain ¿cierto? in support Esta of iniciativa breastfeeding. también de Guava, This initiative en from donde WABA, se nos llama a where poner en el we are centro called a to la put aliada madre-hijo the mother and child in the y en center el fondo a todos los and actores to que all tienen the alguna relación stakeholders con el that have periodo desde la some gestación relationship hasta el segundo año de from vida del niño o gestation up to niña, the second year of life of the que child hagamos nuestra parte en do our promover y part in proteger la lactancia promoting and materna. protecting Es un breastfeeding. llamado más allá de This is salud, a call that goes es un beyond llamado a health, la sociedad en su call to conjunto the a que society as a podamos whole that proteger las we can lactancias. protect breasts. Y de alguna manera lo que And hemos tratado somehow de what we reforzar try to desde reinforce nuestro país, from in sin our duda, country es que la is lactancia undoubtedly materna that requiere breastfeeding mucho más que el requires more esfuerzo, la than dedicación the de la mamá. mother's will and Creemos dedication. que We believe tradicionalmente, ¿cierto? that traditionally, of Existe course, esta there dicotomía is entre this éxito y fracaso en la dichotomy lactancia between materna y está success todo and sobre failure of los breastfeeding, hombros de la mujer and it's y always de la on the madre. shoulder of the mother En or the este person who sentido, breastfeeds. el llamado y lo In que this queremos regard, intencionar we need es que to todos tenemos que mention ser that partícipes de we esta all are protección a la part of this lactancia, protection to desde breastfeeding el sector salud, sin from the duda, health pero sector, la of course, familia, la but the comunidad, family, the los lugares de community, trabajo the juegan un papel workplace fundamental. play a fundamental role. Em, y eso es lo que queremos And apuntar. this is what we ¿Qué like, nos pasó en we're aiming Chile to. con la What happened in pandemia? Chile with the pandemic? Probablemente lo que pasó Perhaps en la mayor parte de los países, que most tomamos countries decisiones basadas en made la incertidumbre, decisions based in basadas en uncertainty, el temor, based on ¿cierto? Ante una fear situación of this inusual que estábamos situation, contando. unusual situation that we were Eh, immersed. Cuando llegó el primer caso When the first de case COVID en nuestro país, arrived ¿cierto? to our Rápidamente se country, encendieron las we alarmas quickly, y when the alarms lamentablemente went off, comenzamos and a unfortunately, separar we started to a las madres de sus hijos separating mothers pequeños, from their children. nuevamente guiados con la mejor And once intención, again, with the best guiados intention, guided by pensando en our proteger, thinking ¿cierto?, de los and niños y believing niñas, to protect our children, pero causando un impacto que ya vimos, using ¿cierto?, an como impact bien dijo that la we, doctora as Sara María Dr. Vega, Sara Maria Vega que mentioned, va a impactar en toda su that vida, is had an todo lo que impact nosotros in the hagamos los entire primeros life. días, los What we primeros do meses de in the first gestación, days and the no es first time solamente is un not impacto potencial, only for the estamos present. creando los We cimientos de are una sociedad creating the basis of a más society saludable, that ¿cierto? needs to Con be políticas de healthier, salud más saludables también. with more Eh, action. And Así que fueron tiempos sumamente these were difíciles. very Esto fue difficult sobre todo al times. inicio de la This pandemia, was at the pero beginning of the también pandemic. aportado por We recomendaciones also internacionales que following apuntaban a la international separación. recommendation that aim to separation. Separábamos a niños, We separate niñas, children, madres que podían estar sanas mothers that y may be niños también healthy, que podían ser COVID children positivos, that pero may se be encontraban en positive for buenas COVID, condiciones but y were in ayudados a good la conditions. ginecología. Y, And y todavía yo creo que no podemos we dimensionar still cannot el measure impacto que va a the tener en nuestra impact población, that this is going to have in our que population. sabemos que tenemos esos cortes We know that poblacionales, we have ¿cierto? this Que han cruzado population distintos groups escenarios a nivel with mundial, different pero sin scenarios duda throughout the world. que va a tener una And generación this is, of particular. course, are going to have a Tenemos particular niñas y niñas que generation. están We creciendo have en children pandemia, that que are growing todavía in el COVID pandemic no se ha because ido, COVID is still here todavía tenemos que lidiar con and esto. we need to deal with Eh, y en general it. And in general, sabemos que ocurrió la we separación, know pero that there también was quiero this centrar la separation, importancia but there were en other que hay implications. literatura que la apoya There's y que también literature nuestra that experiencia supports nos it, dice que and our efectivamente es así. experience tells us that it's El indeed apoyo a la lactancia that's materna true. para mujeres que The embarazan y sus familias se ha support to reducido a breastfeeding nivel to women global. and their families has been En reduced Chile también globally. lo vivimos al We, inicio, we ¿cierto? suffered Con that medidas in muy Chile restrictivas, with restrictive donde measures se mantuvieron algunas where operaciones some esenciales, sobre todo para los niños y niñas más essential pequeños. services were Sin embargo, cared for esto se small conjugaba children, además con que but las that familias also también se came acercaban together. menos a los The centros de families salud came por temor al less. contagio. The Eh, attended the health Bajamos mucho la facilities cobertura en because los of the centros fear of públicos de the salud. pandemic. So there was a low Ahora nos estamos coverage. recuperando We're, y vamos we're en still buena marcha. recovering. We're on the Sin right track. embargo, esto However, probablemente no sabemos, this no once vamos a poder again, dimensionar aún we el cannot impacto que tendrá. measure the impact. En general, In viendo la general, literatura internacional, viewing the hay international recomendaciones literature, reportan mayores
There are authors who don't las report tasas de major lactancia difference exclusiva que in se the hacen, exclusive breastfeeding rates at six sí es months. importante It que is sí se ha important reportado menor that satisfacción con la this has lactancia. reported less La satisfaction with satisfacción tiene mucho que ver con la breastfeeding, and that has autoeficacia to do y la autoeficacia significa self-efficacy, and el that has to éxito en la do lactancia materna. De nuevo with dije éxito, que no me gusta decirlo, success porque of con esta lactancia breastfeeding. materna I se don't logra like to use the también. word successful. Let's talk about Em, satisfactory breastfeeding. entonces, de alguna forma, So in some tiene que ver way, también it con has esta to do sensación de maternar with this solo, sensation of being de no alone, tener probablemente el of not suficiente apoyo. having sufficient Algunos support. estudios encuentran Some incluso un studies aumento de find la lactancia materna an exclusiva en increase los of hombres, exclusive breastfeeding at six ¿ya? months, Asociado con que las madres se associated quedarían más that tiempo en some casa mothers will y stay por more eso time at habrían home, aumentado and estas therefore they tasas. had increased these rates. Y sí, lo que comentábamos And antes es que what la we mentioned separación before, that madre-hijo the se asocia mother-child con una separation difícil is mantención de la associated lactancia materna. with Eso sí, with es a absolutamente low verificado maintenance y of sabemos que breastfeeding eso that has ocurre. been reported, and we know that that occurred during the pandemic. Y mientras surgían ciertas And nuevas while all recomendaciones these basadas en la recommendations emerged incertidumbre que estábamos based on the viviendo uncertainty that al we were inicio de la going through pandemia, at the beginning of the la pandemic, OMS siempre WHO tuvo, always ¿cierto?, kept la recomendación the de que no se recommendation separara a la madre y al that niño don't durante el separate bebé the y que child from mantuviera la the lactancia mother materna and exclusiva. to maintain Esto exclusive es breastfeeding. un This análisis is cierto de los riesgos following riesgo-beneficio. analysis of the risk En ese benefit minuto ratio. probablemente no sabíamos Moment plenamente at los that moment riesgos, we didn't pero know sí that teníamos perhaps absoluta certeza as we were certain del, de la of importancia de la importance leche materna para los niños y las breast niñas, no milk solo desde el for punto de vista children, nutricional. not only from the nutritional. Sabemos que es un fluido We know vivo that y this is a ágil life que se fluid adapta a las that necesidades de changes, cada that niño. adapts to the En needs of the momentos, child. como también decía en la And as introducción, de mucha it was inseguridad mentioned in the alimentaria, introduction of proveía food de la mejor nutrición insecurity, a los it niños y provides niñas. the best nutrition to children. Desde MinSal rápidamente tratamos de hacer una revisión Try to rápida de review evidencia para poder evidence hacer so estos we could balances do this de riesgos versus beneficios y risk también benefit recomendaciones de analysis and cuidado de la lactancia recommendations to materna en protect tiempos and que promote fueron breastfeeding sumamente at, complejos. that are quite complex. ¿Cómo estamos hoy? How are we Em, today? Estas cifras que muestro These acá, figures that I show acá here, arriba, nosotros en el up sistema here público de salud in the public se health mide la system, prevalencia de we lactancia measure the materna prevalence of exclusiva al alta de la exclusive maternidad breastfeeding y when acá está la discharged from prevalencia maternity de ward, lactancia and this materna is the exclusiva prevalence al of alta del exclusive breastfeeding neonatología. when it's Como discharged podrán from ver, neonatology. As we can estas see, cifras de lactancia materna these figures of exclusiva al exclusive parecer no breastfeeding variaron de manera didn't importante seem to durante esta vary pandemia. significantly during the pandemic. Sin embargo, tenemos una However, disminución we bastante have a dramática en lo que fue la dramatic decrease neonatología. of neonatology. Este gráfico parte desde el año This graph 2015 en adelante, starts in pero esta 2015, disminución de la but prevalencia de this lactancia decrease materna of the exclusiva prevalence en of exclusive neonatología breastfeeding in the empezó en mitad del neonatology año unit 2012 en nuestro país. started in Esta 2012. disminución ha sido bastante This más decrease dramática en has estos been años de more pandemia. dramatic in pandemic years, Em, y en concreto, and nosotros incorporamos we un nuevo indicador en el it sistema público de included a salud, new indicator donde in the miramos public no health solo la system where we look prevalencia al momento not del only the alta, sino prevalence que at también en la discharge, but hospitalización, during tanto the en la hospitalization, maternidad como en las both in the neonatologías. maternity ward Y as well acá as sí podemos visualizar que neonatology la brecha ward, es bastante and we could grande. see that the gap is quite Em, large, Tenemos acá have alrededor de 30 puntos porcentuales 30 de percentage diferencia. points of Estos son los difference niños que for the efectivamente children los who primeros días de vida indeed no their first recibieron years of life alimentos, do no not recibieron receive leche another materna. Entonces food aquí vemos, other than acá breastfeeding. los números So pueden ser muy sometimes the engañosos y aquí figures vemos can que be la realidad misleading. es que la Here we see that the suplementación es reality sumamente is that frecuente en las maternidades. supplementation is quite frequent. En la neonatología también la In diferencia es neonatology, sumamente the difference is importante also y es quite un nodo significant crítico que nos dejó la pandemia que and something efectivamente critical that tenemos the que pandemic trabajar. left us is that we need to work in this Cuando area. vemos las When we prevalencias the prevalence en los controles de salud, en la in atención primaria de health salud, controls in a primary podemos ver healthcare acá level, en el we gráfico see arriba la that prevalencia al the primer mes, prevalence at al the tercer first mes month, at y al month sexto mes 3, and at en los month controles de salud. 6 in the Y en Chile, en el sistema ambulatory público, habíamos controls. logrado pasar el And in the public 60% system, en we nuestra had meta en el año gone 2019. over the Sin embargo, 60% el mark número in viene disminuyendo 2019, but these figures are decreasing, however.
De igual forma, al mes de nacer, Similarly, a at the los 20 month of age días, and no 3 months of sabemos age, and efectivamente we qué está don't know pasando en el what sistema is privado. happening in the private Solamente tenemos system. esta We información only que es have como this information for 1.5. the public system. Entonces podemos decir que a pesar de So que we la can say that literatura siempre despite that indica the que literature podrían indicates haber existido that mayores there cifras, could be higher los numbers, 6 meses no es la realidad que estamos viendo. that is not a Creo que reality of lo 6 que months. estamos What visualizando we are es el seeing resultado is the result de las prácticas y de todas estas of cosas que sucedieron en practices and all these pandemia, things that happened during the que sin pandemic duda nos llaman a la acción, that nos llaman a undoubtedly mejorar calls nuestras us to prácticas. action to improve our em, practices. y acá el And acompañamiento de los here equipos es fundamental. the teamwork is extremely important. Como mencioné en un principio, I mentioned at the beginning, la lactancia no depende solamente de la breastfeeding voluntad does de la not only madre. depend on the Solo mother's quería will. comentarles And I que just a would pesar de like to todo este comment that proceso, en los despite últimos this años hemos drawback in recent logrado years, tener we've been más que un able to have normativo a sumamente potente legal en framework that's relación con la quite protección de strong la lactancia in terms of materna y la protection maternidad of infantil. breastfeeding and Em, maternity protection in Ahí está children. una línea de tiempo que It's a parte de la timeline protección a la maternidad with desde protection to maternity 1947. since Sin embargo, 1917. en los últimos años, However, in recent years, las leyes más importantes the most probablemente important es la ley laws, perhaps, is the lay 20.545, que 2545, extendió el which permiso postnatal, extended el the descanso postnatal postnatal, parental de 12 leave a 24 from semanas, 12 to incorpora 24 los weeks, 5 días and it de adds postnatal five del days padre, of que se postnatal puede tomar leave for durante el the primer mes de father vida del niño. that can be taken during the first En el month of life of 2014 child. In 2014, se incorpora una ley que eh, además enacted a law permite que that, el padre o la madre puedan that allows the mother or the father amamantar can a go su extraída, a su hijo o hija en or su cuna. feed their child with Y el extracted milk. 2019 And in 2019, se promulgó la ley que está Law 21.155, que establece 21-155 was medidas de enacted with protección a la established lactancia measures materna for y the el protection of ejercicio. breastfeeding and Esta its ley exercise. es fundamental This is a considerando, fundamental law considering considera que and ni la considers lactancia ni la maternidad that pueden no ser sujetas a breastfeeding or discriminación maternity arbitraria can be y está subject cierto a mantener to lugares discrimination, seguros para que and they puedan should keep alimentar a la areas that lactancia materna, are tanto adequate en lugares de feeding trabajo children, como en lugares both in the públicos. workplace as Sin well as in embargo, public también se places. establece que no es una However, it also obligación establishes that it's not an de la obligation madre utilizar of estos the espacios mother y que to puede use these amamantar spaces and she can breastfeed libremente en los espacios freely públicos in public eh, spaces, y no se puede pedir que se and cubra. you cannot Bueno, ask her mencionaba to también cover up anteriormente la as doctora Vega, Dr. Vega no se showed, puede pedir que se retire del lugar, ask to ¿ya? leave the Y place, hay and sanciones asociadas. there are sanctions Em, associated. y en este contexto también In desde el this ministerio context, tenemos todo in the un ministry we cuerpo have de prestaciones uh, all que van en pro services de that proteger y go promover la in lactancia protecting and materna promoting y tenemos un breastfeeding. engranaje con We distintos have programas, yo diría different dos programs desde el programa linked de together, infancia, sin the embargo, infancia program, la protección y but promoción all de la the lactancia protection and tiene que ver con promotion of distintos breastfeeding programas has a to nivel do with ministerial, different programs at the donde ministry tratamos de level, trabajar de manera where muy we try to coordinada. work in a Eh, coordinated fashion. Tenemos, ¿cierto?, desde los controles We have prenatales, the prenatal donde control, se empieza a abordar el tema where de la we start to lactancia approach materna the breastfeeding, y tenemos disponible, and we además have de las in consultas de in lactancia addition materna, to los controles de salud breastfeeding infantil, and como un aspecto baby fundamental, la controls, línea de lactancia materna a nuestro the sistema público de salud y sin duda mother aquí and quizás the muestra la breastfeeding propuesta promotion, and Chile perhaps Crece Contigo, we have this program que called es Chile de Growth with desarrollo You, social, pero que tiene un componente en salud but it sumamente has importante an important y un health apoyo component fundamental in con programas fundamental de alimentación support infantil, el desarrollo in biopsicosocial. biosocial No voy development a and support to the profundizar newborn. mucho I'm not porque going to son go into depth tenemos because como 5 minutos I más. think I only have 5 minutes Sin left. embargo, However, esto es probablemente con lo que contábamos this antes is de la perhaps what pandemia. we had La before the ley pandemic, the law 21.155, la ley de protección a la lactancia 21-155 materna that del protects 2019, breastfeeding of em, 2019 se promulgó y también was durante la enacted pandemia. in the pandemic. Entonces ahora So son los desafíos now these are que no sé the si llamarle post pandemia, challenges that porque are not called todavía están en post-pandemic because we still have COVID pero around, but estuvimos como en pausa we quizás were mucho like in tiempo a pause y ahora es for el a long momento de time. reactivar las Now is the time estrategias to de manera más reactivate the potente. strategies in a stronger. Y desde MinSal
And Uno de los from my desafíos que nos enfrentamos insight, en este one of inicio the de la challenges lactancia in this month of es breastfeeding visibilizarla. is to Em, make it Todos more tenemos visible el encierro, ¿cierto? El estar the confinados, lockdown, the confinement hizo que dejáramos de made vernos y that we también stop dejáramos de seeing each visibilizar la other and stop lactancia. to Sin duda, make breastfeeding more visible. tenemos que And trabajar en esto we really porque need to work in la this area lactancia ha sido because sumamente breastfeeding has been hipersexualizada y extremely esto es un sexualized, and this vínculo, is esto es un the acto de amor, link, ¿cierto? Que love tenemos que como sociedad act proteger. that we as a society Entonces, need desde to el protect. Ministerio de Salud So se ha from the Ministry establecido una of Health, we estrategia have con otros established a ministerios strategy with other ministries en que queremos destacar where we la want to lactancia como highlight derecho, breastfeeding as a una right, decisión también de la madre, una decisión de decision of the elección mother, informada y and that has respetada, to be informed and respected. em, pero creemos que tenemos que And visualizar we esto de believe nuevo. that we need Quizás to habíamos hit avanzado un this again, poco, revisit this again. We had made pero some estuvimos en progress, nuestras casas mucho but we tiempo were in our y homes for dejamos de too ver long, and we situaciones que stopped son seeing the absolutamente situations normales. that are Entonces, absolutely uno de normal. nuestros desafíos So one of our es retomar challenges esta línea de is to trabajo. retake this line of Sin work. duda, también como lo mencionaron As anteriormente, it has been el monitoreo previously del Programa mentioned, Internacional de the Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna es monitor fundamental, of the tratando de marketing generar of un breast espacio para substitutes is que la fundamental industria, ¿cierto?, because esté presente con un industry marketing needs to be agresivo. is present with No an solamente aggressive quisiera marketing. destacar I would que just like este to highlight proyecto that the no prohíbe el uso de international fórmula, code el doesn't ban código the de use of investigación formula. What they want to do tanto las madres, is las both familias y mothers los and the profesionales de family as salud well as the health podamos tomar professionals mejores can decisiones make the best libres decision de la influencia comercial. free of any ¿Ya? commercial influence. Entonces aquí lo que prohibimos es la So here what publicidad we ban is y the no el advertisement, uso de la not the fórmula use o of mamaderas formula de retinar. or bottles. Un desafío que tenemos al debe también en Challenge Chile that es el we have fomento de los in lactarios, Chile is que strengthening son the lugares donde breastfeeding se centers extraen leche where a las milk is madres que tienen sus extracted by niños the own que están mothers. hospitalizados, The especialmente child en los is in the servicios de hospital, neonatología, the y también la neonatology implementación services, de bancos and de also leche the humana. implementation of En human Chile milk tenemos banks. solo un banco de leche We, en in el Chile, we Hospital de have San only José one del bank, Río, which is in the gracias al Hospital del impulso Rio, de la doctora Patricia thanks Mena. to the Sin work embargo, effort esto of Dr. también Mena. es But algo que a this futuro is es something that necesario in the porque de future alguna manera it's tenemos needed que because proveer we los somehow have to medicamentos provide the a best aquellos niños y niñas que lo necesitan más children who need it the específicamente. most, who are the ones who are ill. Y esto es lo que estamos And ahora, this is what we que are es reactivar doing now, la iniciativa IAN activating en this base, ¿cierto?, a initiative, estos the IHAN lineamientos que se initiative, publicaron en 2018 based por on la the Organización documents of UNICEF. 2018 by WHO and Esta UNICEF. iniciativa ha Really, this tratado de estar initiative presente en nuestra try to historia, be sin present embargo, no in hemos our story. podido darle However, continuidad en el if we're tiempo able to y ese es provide nuestro desafío hoy, continuity, and this is our hacer una challenge estrategia today, continua y to have a permanente que nos continuous and permita, permanent ¿cierto?, strategy mejorar that allow us to todas improve nuestras prácticas, all our tanto intrahospitalarias como practices, en la both in the atención primaria hospital de as well salud. as in primary En nuestro healthcare. país tenemos dos In our líneas de country, we have certificación. two areas of Una es para certification. los hospitales, donde One is tenemos for los 10 pasos para una hospitals, lactancia materna where we exitosa, have the 10 pero también steps to tenemos en la successful atención primaria breastfeeding, de but we salud also we have the los open 7 pasos para una lactancia materna healthcare exitosa. 7 steps Y for estamos en successful un breastfeeding. proceso de We are pilotaje currently de in a nuevos pilot protocolos, process of así que new esperamos tener standards, so we instrumentos hope to have definitivos de aquí a fin de final año para instruments poder at the end of the entonces year. And in reactivar esta 2023, we importante can estrategia que reactivate this important permite strategy proteger las that lactancias allows to desde el protect inicio. breastfeeding from the start. Y también otro desafío es fortalecer la Another atención de challenge la is to lactancia strengthen materna en the la atención breastfeeding primaria de consultations salud. in primary healthcare. Tenemos disponible esta We prestación have que lo this realizan diversos measurement profesionales de done salud by several health y que care sin duda professionals, es fundamental and that para poder is hacer el seguimiento utmost de importance aquellas to que puedan estar follow en up riesgo. and to identify También children at considera la risk. consulta It espontánea de also las madres, considers the spontaneous em, consultation by the mother, pero también tenemos que but fortalecer also y we need to capacitar de manera strengthen and continua a los do equipos de salud. continuous train on the Y health solo para of the terminar health y no teams. alargarme más, And to finish, destacar un poco lo que habíamos highlight what we have conversado antes, already discussed before. esto tiene importancia This porque is es una medida important de salud because pública this is a sumamente public health importante measure that is a la extremely salud important. transversal Sometimes it's de la difficult to lactancia visualize materna con todos sus beneficios, breastfeeding with all the benefits porque muchos de ellos además because van a many of llegarnos en them el muy largo plazo
are on the long term. But as I mentioned before, with this, we are protecting the life trajectories, the course of life of children. We are providing protective factor for a full development, and we are giving the basis for a more healthy, more productive society. So the call that we have in Chile, and I hope it's for the other countries who participate with us today, to strengthen all the necessary measures to promote and protect mother references. And thank you very much for your attention. We are grateful for the intervention of Dr. Gabriela Loreto Fuentealba, who talked us about breastfeeding and how she requires not only the will of the mother, but the will and dedication of the mother, but making a call to we all have to participate in this support in favor of breastfeeding. She indicated how the pandemic has affected us, that is still with us due to COVID-19, that has generated, among other things, an increase in food insecurity, and that it is a need of a greater support to the breastfeeding mother so she can we can somehow assure guarantee a, a nutritious and food that contributes to improve the security of our food security of our children. We are all called, all the stakeholders re- required to intervene from pregnancy up to the care of the childhood of and not only with the health sector but also other sectors, the different authorities from the different levels of the government and the community at large. She has indicated that the pandemic has created a large uncertainty, that despite that from the beginning there were certain contradictory measures, WHO always recommended to maintain exclusive breastfeeding and following the risk-benefit analysis, we should not think in separating the mother from the child. The interventions are important, as she indicated, to protect this breastfeeding as also in primary healthcare, given the decrease in health controls through the pandemic had a negative impact in the promotion of this practice. We have observed some numbers that sometimes do not agree with what the literature tells us. And in Chile, it observed that in the 6 first months of life during these pandemic years, this was a decrease of the exclusive breastfeeding numbers. We also heard about the several initiatives that they have in Chile with regards to several laws that were enacted in recent years, not only before the pandemic, but from previous decades, that protect this breastfeeding. But that all has to be coordinated, and for they, many problems should be articulated that approach this protection of childhood and breastfeeding. Finally, indicate that this is a public health measure that protects the course of life trajectory. We always have to consider this approach to look at all of the benefits that we are providing with the promotion of breastfeeding, all these protective factors, and creating solid basis for a more productive and efficient society. Dear Dr. Fuentealba, we thank you again for your presentation, and we invite you to stay in the room. At the end, we're going to have our Q&A responding the questions that are coming from the audience. Before with the next presentation,
We would like to greet all of those of you connected, have joined us from the Ministry of Health from Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Peru, and Venezuela. We also have Nutrizan from Lima region, the Peruvian Scientific Society of Neonatology, the Hospital of Itarte in Lima, Peru, San Miguel Hospital, Chancay Hospital, the Consultation Roundtable for the Fight Against Poverty in Peru, as well as the countries that have joined from Argentina, like Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, Honduras, Mexico, Uruguay, and Venezuela. Now we would like to give a warm welcome to Dr. Susana Rugel, who is doctor in medicine and surgery from Ecuador, master in hospital management, internal auditor, master in child nutrition, master in integrated management systems, higher diploma in university pedagogy and curriculum design, specialist in health services, master in hospital management with certification ISO 9001 in quality management system, advisor to the World Network of Breastfeeding, member of the review committees of degree pieces, advisor for research and academic development projects, quality auditor between 2018 and 2019 at the University Hospital of Guayaquil. Welcome, dear Dr. Rugel. The floor is yours. Go ahead. Muchísimas gracias. Es un Thank honor you. para It's mí an honor for formar me to parte be de part este grupo of de this mujeres group empoderadas, of promotoras de empowered la women lactancia, with promotoras the de la breast lactancia, who y promote haber breastfeeding recibido la invitación and de un receive the organismo invitation regional from a de tan regional alto nivel. institution of such a En high este momento voy level. a proceder At this a moment, I will compartir la proceed pantalla to con mi share my screen presentación y with vamos my a dar inicio. presentation, and we're going to start El the día de hoy vamos a tocar un tema talk. muy Today, we're going to importante en speak lactancia, about como son an las important topic of breastfeeding, iniciativas the looking at the internacionales que international fomentan la breastfeeding lactancia promotion materna y initiatives los bancos and the milk de leche. banks. Esta iniciativa es This promovida por initiative la is WABA, promoted por sus by the siglas en WABA, inglés, the que es la World Alianza Alliance Mundial for de Breastfeeding, Lactancia Materna, con apoyo de la with Organización support Mundial de la from Salud y de la WHO UNICEF. and UNICEF. En cuanto a los In indicadores terms of de the lactancia materna exclusiva, exclusive como breastfeeding ya se ha indicators, as comentado it has en been su already presentación, en mentioned la exposición, in previous tenemos hasta un presentation, we have up to 40% de lactancia 41% exclusiva of a exclusive los primeros breastfeeding 6 meses on the de vida first a nivel 6 months mundial y of en life nuestra América worldwide, Latina and en the un figure for Latin America is 37%, como lo podemos observar 37%, en esta gráfica. as we can see La in this lactancia slide. materna forma parte de los Breastfeeding indicadores is que han part sido of the enunciados indicator that has por la been Organización de las Naciones set Unidas forth by en the los WHO Objetivos de among their Desarrollo Sostenible, SDGs, específicamente el ODS, specifically que es number garantizar la salud 3, which y to igualdad guarantee en todos health los and meses de well-being vida. in all the life Dentro de este cycles. ODS, And uno de in los this indicadores SDG, one es of the indicators alcanzar la is lactancia to materna reach exclusiva en los primeros 6 meses de vida hasta en un up to 50% of 50% a exclusive nivel breastfeeding mundial. rate worldwide. En cuanto a la In duración terms media of de the la lactancia, mean duration of breastfeeding, cifra obtenida por we la have the OMS y figure obtained by actualizada WHO es de that is 15,3 currently of meses a 15.3 7 months to meses en 17 months duración media a nivel in mundial. average duration Esto worldwide. obviamente se And debe a this is factores como los obviously due to mencionados factors también such as por those Loreto, mentioned nuestra by experta Loreto, anterior, the en previous cuanto al speaker, apoyo que se in requiere terms para of la the support lactancia, no required exclusivamente for empoderar a la mujer en la breastfeeding, lactancia, not sino a to toda la familia empower y la women, but sociedad the en family el also, trabajo. the El society, the workplace. 78%, es decir, casi 78%, almost 80% de 80% países of a nivel countries mundial worldwide otorgan menos have de less 14 than semanas 14 de weeks licencia of por paternidad. maternity De leave. esta manera se In this contribuye way, o es un factor this que is a juega en factor contra that de la plays against sostenibilidad
the sustainability of exclusive breastfeeding during the first 6 months of life. Y pues nos encontramos en este And momento, we are at this moment nosotras como in parte de la this Semana Mundial de event la Lactancia Materna celebrating del the año 2022, World cuyo Breastfeeding objetivo es Week intensificar la lactancia that materna, seeks to educar y apoyar, intensify y sus objetivos breastfeeding by específicos, educating and como ya han supporting sido with the mencionados, specific es objective el informar y of promover to la protección de inform la lactancia, and el establecer la lactancia promote and materna protect como breastfeeding eje de and la establish seguridad breastfeeding alimentaria as an e access for food interactuar con todos security los and the actores interaction y with todas all las the personas y stakeholders organizaciones que and apoyan the y sostienen la organizations that lactancia support and materna a promote nivel mundial y breastfeeding por lo tanto worldwide, and incidir therefore en el to have some cambio incidence integrador que in requiere la this sociedad. transformer change that society ¿Cuáles son requires. las leyes y What are organizaciones the laws and nacionales de international protección agencies on y apoyo de breastfeeding la lactancia protection, materna, empezando por la UABA, que es la starting Alianza with WABA, Mundial which de is la the World Lactancia Alliance Materna, for a la Breastfeeding, cual se encuentra en to sus which siglas 170 países 170 y countries que forma parte en joined este momento de la and Semana are Mundial de part la of Lactancia this Materna. Año week a of año se celebra del breastfeeding, 1 al World 7 de Breastfeeding agosto, Week that's cuyo celebrated every objetivo es year from crear August 1 conciencia to en la 7 promoción y en el in creating empoderamiento de la awareness and sociedad empowerment of the como society protector de la as lactancia materna. Invertir protecting en lactancia breastfeeding, and salva investing vidas in y breastfeeding mejora el saves desarrollo lives social and y económico improves de the las social and naciones. economic Como development of asimismo muy nations. bien lo mencionaba As it la has doctora been Sara mentioned Vega, by pues Dr. Sara Vega, incrementa el it coeficiente increases intelectual the hasta IQ 7 up puntos to y seven así marca points la diferencia. and makes a difference. Estos indicadores que también han These sido indicators that had mencionados also been mentioned son los beneficios más are importantes the de la most lactancia, important tanto para la benefits madre for como para el breastfeeding, both recién for the nacido. mother as well as their Entre ellos newborn. que Among them, la it lactancia with por única vez o en breastfeeding alguna ocasión reduce hasta en un reduces up 22% to la muerte 22% neonatal the y la neonatal lactancia death, durante los primeros 6 and meses de breastfeeding during vida the first six reduce months of hasta en life un reduces 60% la muerte sudden súbita de infant los death recién nacidos. up to Por lo 60%. tanto, disminuye hasta So en it 1.3 decreases in millones de 1.3 muertes de million niños y deaths in niñas children menores de 5 under the años. age of 5. Disminuye asimismo There's el also sobrepeso y la a obesidad reduction en of una tasa overweight and porcentual del obesity 13% in en 13%, diabetes by mellitus 13%, tipo 2 and hasta en un 35% 90%. reduction in type 2 Reduce diabetes en mellitus. la mujer o en la madre In hasta en women un or mother, it 23% la reduces up cuarta to parte en 26% cáncer de mama y un in breast 37% cancer en and cáncer de 37% útero. in ovarian cancer. Dentro de las políticas de Among promoción, the fomento y protección de la policies lactancia that materna, promote si and nos remontamos encourage un poco en el breastfeeding, tiempo, if we go empezamos back en in el año time, we start in 1956, cuando se 1956 creó when la they idea de la created leche en a Leche Illinois, League con in iniciativa Illinois de 7 with the madres, que initiative of seven hicieron mothers eco en that 65 países. Luego, had en el año echoed in 65 1964, countries. la In 1974, the Asamblea 27th Mundial de World la Health Salud Assembly detecta el descenso en la detects a lactancia decline materna in breastfeeding. en el año In 1979, 1979, perdón, se adelantó una lámina. En el año in 1989 1979, se crea la IFBAN, IFBAN was created, que es la which International is the Baby Food International Baby Action Food Action Network, Network, que se encarga de proteger la that alimentación protects infantil y children's regular food el and desarrollo y monitor the funcionamiento marketing de of la food leche products, materna. the breast milk Luego, en el substitutes. año Then in 1981 se 1981, emite el Código the Internacional International Code of de Usos Marketing of Humanos Breast de la Milk Substitute Lactancia, was issued, aprobado por la Asamblea approved Mundial de la by Salud. the En el World año Health Assembly. 1989, In la Organización 1989, Mundial de la Salud, WHO en and conjunto con la UNICEF UNICEF, valida la validated the importancia de la importance of lactancia materna breastfeeding como política pública de as a salud public y policy promueve la for health and difusión, promotes la promoción dissemination, y el apoyo de la promotion, lactancia and support materna. of breastfeeding. Asimismo, en el año And 1990 se 1990, emite la the Declaración de Innocenti Innocenti, en statement was Italia en una issued revisión in conjunta de la Italy in a Organización joint Mundial de la Salud meeting y la between UNICEF. WHO and En UNICEF. el año 1991 1991, surge la we Iniciativa have the para la Mejora del Baby Niño, Friendly conocida como Hospital IFBAN, Initiative, que the posteriormente cambia en BFHI, el that's 2018, no switched es into 2008, en el 2018 2018 su denominación a ESAMIN to como ESAMIN, establecimientos de not salud in para la 2008, but madre y el 2018. niño. ¿Cuál es el objetivo de este What is the programa? objective of this program? Promover los Is estándares to que deben promote seguir toda standards maternidad that y todo all hospital donde se maternities, atiendan wards, and partos, hospitals donde where se they debe promover la deliver children lactancia when they should materna, el promote apego, breastfeeding,
the el skin to parto skin, humanizado. the bonding, the humanized En el delivery. año 1991 1991, se crea la UABA, the que WABA decía was created, ampliar which el is the poder World adoptivo Alliance for materno, y en el Breastfeeding año Action. 1992 surge And como in una estrategia 1992, de concientización anual la with Semana an, Mundial de la we Lactancia have the Materna, World que se Breastfeeding celebra Week del 1 al as a 7 de way agosto of de cada creating año. awareness that is celebrated in the first week of August of the year. Mencionando un poco, dentro de las leyes y Among organismos the laws and internacionales de international protección a la agencies lactancia, on como breastfeeding lo habíamos protection, dicho as we anteriormente, mentioned la before, OMS en conjunto con la WHO together UNICEF with emiten la UNICEF declaración de issued the Inocenti Innocenti en protección, statement promoción y for apoyo a protection, la lactancia promotion, and materna support of en breastfeeding Italia in en Italy in 1990. 1990. ¿Cuáles eran los What objetivos? were the Los tres objetivos principales de esta three main declaración de objectives of Inocenti this fueron Innocenti empoderar statement or a declaration? las Was mujeres to o a las empower madres women or en temas de mothers lactancia, in issues promover of los breastfeeding, gobiernos para que commit emitan políticas governments públicas to de protección, issue promoción y apoyo a la public lactancia policies to materna promote and y protect establecer breastfeeding la and lactancia to como una establish normativa breastfeeding a nivel as a mundial. standard worldwide. Posteriormente, el Código Internacional de Then the Comercialización de International Biberón Code of Marketing of Breast Milk aprobado en la Substitutes 34 approved in Asamblea the Mundial 34th de World la Health Salud, Assembly tuvo como objetivo regular o frenar la was to comercialización regulate or to indebida stop de los the sustitutos de la leche the materna, no prohibirlos, como bien fue not to ban mencionado, it as it es has been mentioned, regularlos. but to regulate Sin embargo, a the pesar promotion de of estas breast milk substitutes. regulaciones, But las despite these ventas regulations, mundiales de the subsidios world de leche sales of materna breast milk han substitutes ascendido hasta has 44.8 millones en el reached año 2014 44.8 y millions hasta in 2014 70.6 and up to millones en el año 70.6 millions 2019. in 2019. Y observando la estadística And de by looking at cumplimiento the del statistics Código of complying del Código of this Internacional de Protección international de code Sucedáneos, podemos of observar marketing of breast que la milk, we can tendencia es see variada that y there's a dividida. variable Por trend ejemplo, en los países worldwide. We can africanos see y that in regiones con African condiciones countries sociales y where the económicas social and economic desfavorecidas en la conditions do not comercialización allow that, existe un mayor apego a la that norma o a la regulación, marketing mientras que a have a países de greater Centroamérica acceptance. y But from Sudamérica, Central America las and South tasas America, porcentuales de the cumplimiento percentage rate varían of desde un compliance vary 10% from hasta un 30% up to 50% apenas. 50%. En cuanto a esta implementación del In código terms of the internacional, implementation of the en el international reporte code de la in the OMS del Americas, año in the PAHO 2018, report se of indica que el 2018, indicated that 43% de los 43% países of countries todavía no tiene medidas still legales don't have que any estén legal alineadas measures al código related to this internacional y que international code, solamente 6 and that países only 6 incluyen todas countries y cada include una de las all disposiciones of del these código. code Luego provisions. surgió la Estrategia Then Mundial we had para la the world, Alimentación de the global Lactantes strategy del for Niño infant Pequeño, and young, for a infant través and de young la que child se feeding, establecieron los by 10 which pasos para una the 10 lactancia steps to materna successful breeding amistosa, were promoted promovidos por la Organización Mundial de la Salud y por la UNICEF. by WHO and UNICEF. ¿Cuáles fueron estos 10 pasos What para la are lactancia these 10 materna steps for a exitosa? En successful primer lugar, breastfeeding? la política First, pública health prioritaria que politics consistía en la promoción de la that lactancia. promoted breastfeeding. En segunda instancia, Secondly, garantizar las we will competencias guarantee the del personal competence of the sanitario health a través staff de la capacitación. through En training. tercer lugar, el Third, cuidado prenatal prenatal a través care de la educación de through las education madres to pregnant para women. asegurar el cuidado Fourth, to después del nacimiento, guarantee care garantizar el after apego birth piel by con piel. guaranteeing skin to skin El paso número 5, el apoyo strategy. a las madres Fifth, con lactancia support of materna, mothers dando consejería who y are breastfeeding by asesoría a providing lactancia. a Luego, la consultancy, suplementación, informar a las madres. and El supplementation is number six amamantamiento o el with apego piel con information piel o with colecho, skin to las skin señales de hambre, connection, el enseñar, the educar a las teach madres a reconocer las what are señales the de signs hambre of para hunger poder asegurar so they una can make lactancia a sure libre demanda that y there's a sin free horarios demand para breastfeeding los with recién no nacidos 24 schedules horas al día, 24 hours a educar en day los riesgos que to conllevan las educate about the infusiones risk of y bottles tampones y and brindar pacifiers el grupo de and apoyo to provide comunitario a o community los support grupos group de apoyo a madres lactantes. to lactating mothers. En cuanto a los indicadores de In terms lactancia of the materna en las indicators of Américas, breastfeeding podemos in the observar Americas, que we can existe see una gran that there inequidad is en an estas cifras de inequality país a in this país. figure from Por country to ejemplo, country. tenemos, For example, disculpen, we está muy have sensible el teclado. Tenemos, por ejemplo, we have, países for example, countries como Costa Rica y
such Colombia, as donde Costa Rica and registramos un Colombia, where we 60% get de inicio up to temprano de la percent lactancia of early materna, start y of países como breastfeeding, and Barbados, countries like donde está Barbados, por where alrededor it's del around 40%. Y cuando 40%. hablamos de la lactancia And when we materna talk exclusiva hasta about los 6 meses, exclusive breastfeeding up to inclusive 6 months hay of cifras age, de un there are 19.6% figures of de cumplimiento. 19.7% of compliance. En cuanto a la duración de la In terms of the lactancia duration materna of en meses, hay breastfeeding países in donde months, llegamos a tener there are hasta countries where we can reach up to 20.6 de promedio 20.6 de months, meses, mientras que hay países while donde apenas other llegamos a countries 8 we meses de have lactancia. only 8 months of breastfeeding. Posteriormente, se origina la Then we WBTI, have que es the la Iniciativa Mundial de WBTI, the Global Indicadores de Business Lactancia Initiative, Materna, que Breastfeeding se realizó Trends en el año in Costa Rica 2008. in Y en 20, a su in vez, estos 2008 indicadores es un that measures observatorio, indicators. This is es un an observatorio observatory nacional y mundial de indicadores de at the regional lactancia level and y world que level recibe un apoyo and económico de la receives economic Organización support Panamericana de from la the Salud. Pan American Health Organization. Dentro de los indicadores existen Among 10 the indicadores indicators, we have políticas 10 y programas indicators y of 5 policies and programs and indicadores 5 operativos. indicators, Estos 10 operational indicadores, como indicators. aquí bien se These 10 menciona, indicators, as it's incluyen mentioned, todas las includes políticas y all programas the a nivel mundial de policies apoyo y and promoción de programs lactancia that materna, promote and support breastfeeding incluye el IAN, global que level, es la Iniciativa de includes Hospitales IAN Activos del Niño, as friendly el Código hospital for the child, Internacional de the Comercialización de International Code Granáneos, el of Norma de Marketing of Protección a la breast Maternidad, milk a la substitutes, nutrición, el protection of apoyo a la maternity, lactancia, el apoyo comunitario, el nutrition apoyo a support, madres con community HIV, support, la alimentación support infantil, to mother with educación de género HIV, y todos los mecanismos y sistemas de monitoreo. children Estos feeding son in 5 emergency indicadores situations, and the operativos mechanisms of más monitoring and que se evaluation miden systems, a and nivel the 5 mundial indicators that are incluye, en primer lugar, el uh, porcentaje de bebés every amamantados year, the durante la percentage of primera babies that are hora de breastfed vida. during the first En hour of segundo life. lugar, el Number porcentaje de two, the bebés percentage de of 0 babies a 6 from 0 meses to 6 months amamantados de that are forma breastfed exclusiva en las exclusively in últimas, the last las 24 últimas 24 horas. hours. La duración media de The mean lactancia en duration meses, of el breastfeeding in porcentaje months. de niños Number menores a 4, 6 the meses percentage of children amamantados under the age que of 6 that reciben were otros breastfed who received alimentos, el other porcentaje de foods, bebés and the amamantados que percentage reciben of breastfed alimentación babies that complementaria receive desde los 6 a complementary los feeding 9 from meses de 6 to 9 estancia. months of age. Y estos son los And these países are by the countries continente que by forman parte de esta continent that are iniciativa part of mundial this sobre world tendencias en initiative lactancia materna on breastfeeding WBTI. trends Y vemos initiatives. cómo And tenemos we 11 see países en we have África, 11 countries 16 in en Africa, Asia, 11 en 16 in Europa y Asia, 8 en 11 in América Europe, one Central. in North America. Que dicho sea de paso, es muy That importante it's resaltar important que to dentro de highlight las that tasas porcentuales de within the cumplimiento de percent lactancia materna rates of exclusiva, uno de exclusive los breastfeeding países con compliance, one of the menor countries with porcentaje the de lowest cumplimiento es percentage of Estados compliance Unidos, is the donde la US. tasa llega a un 35% Rate apenas de lactancia reaches materna only exclusiva en los 35% primeros 6 meses of de vida. exclusive breastfeeding in the first En months América of life. Latina y el In Caribe Latin America tenemos and the Estados Caribbean, we have Unidos 10 y en countries, Oceanía 2. and in Oceania, we have 2. Y esta es la tendencia en cuanto And a this is the trend in cumplimiento terms of del compliance porcentaje de indicadores with the totales de percent los of programas. total Como podemos indicators of the observar, program. tenemos pues And as we can nuevamente see, los países of africanos the a la African cabeza como countries cumplidores on the fieles de top la with lactancia faithful materna compliers exclusiva, of poco a exclusive poco va breastfeeding. And descendiendo el little by little, porcentaje y en this Centroamérica percentage estamos decreases, and in Central alrededor del America, 40 al we are 50%. around between 40 and 50%. En esta gráfica se puede In this observar un graph, análisis we can see comparativo a que divide comparative los analysis indicadores en on barras the azules al inicio indicators in blue del programa at the start of del the program monitoreo de esta or iniciativa the mundial, monitoring of this world y la barra initiative. en púrpura The representa purple los bar indicadores represents con corte actual. the Por lo indicators at tanto, present. se ha podido So observar we have mejoría a observed nivel an mundial improvement, en cuanto al global improvement cumplimiento. in terms of Por compliance. ejemplo, la duración For media example, de la in the mean lactancia en duration meses, of breastfeeding que in months inicialmente era de that initially 12.3 was of meses, ha 12.3 months ascendido hasta un has gone up to 20.4 a nivel 20.4 mundial. Y la worldwide. lactancia materna exclusiva And en bebés exclusive menores de breastfeeding 6 in meses children había less than subido de un 6 months has 33.1 gone a up un from 33.1 to 43.5%. En cuanto 48.5%. al With cumplimiento de la regards to the alimentación compliance complementaria, of ha complementary mejorado de feeding, there's been an 55% improvement a from un 55% to 73.3%. Entonces, sí 73.3%. se pueden observar So we resultados do see positivos
positive haciendo pequeños results pasos. in small steps. La Liga Mundial de la Leche The realizó una encuesta World con Milk madres League no lactantes carried out acerca de las a razones por las cuales dichas survey on madres non-lactating mothers decidieron no asking for the amamantar. reasons why they Y decide la not to primera breast. causa, con un And in the first cause, 33.5%, as las with madres preferían 33.4%, el the nunca mother haber indicated tenido that they never leche. had milk. Y en un And segundo in, lugar in tenemos second un place, with 25% que el niño rechazó. 25% children Estas dos primeras rejected. causas These básicamente first two reflejan causes que no se basically ha reflect recibido una that they have not asesoría o received una adequate consejería uh, adecuada en el and tema de la adequate lactancia materna counseling y in terms of probablemente breastfeeding, existió and una perhaps técnica there was incorrecta an y la incorrect madre se technique rindió. and the La mother gave madre y up. el niño se The rindieron mother por and the no child gave up recibir el by apoyo que not receiving necesitaban the tanto de la necessary support, familia both from the como de la family as sociedad. well as the society. Elian, como iniciativa de un El hospital IAN, Amigos as del a Niño, surge en baby-friendly el año hospital initiative, was created in 1991-1992 y 1991-1992, actualmente cuenta con and 171 at present it países has pertenecientes y 171 ha countries that certificado follow it and has aproximadamente a certified 10.000 approximately hospitales 16,000 a nivel hospitals mundial. worldwide. Esta es la This is distribución the de distribution hospitales o of establecimientos hospitals certificados or por esta. certified Por facilities ejemplo, tenemos by this en initiative. Argentina We have 65 65 in certificados, Brasil a Argentina, la cabeza con 320 Brazil goes certificados, ahead with Ecuador 320, 141, Ecuador Estados Unidos el mismo 141, 54 Uruguay certificados, 54 healthcare facilities. que posteriormente se convirtió en la This normativa became ESAMIN. in the En el examine año 2017 y standard. 2018 se emite la norma como un The proyecto binacional standard was entre issued as a Ecuador y binational Perú, project between Ecuador and y la Peru. norma ESAMIN The va a standard certificar examine a to establecimientos certify de salud que son healthcare amigables de la facilities as madre y el friendly niño of the con mother and cuatro the child. componentes. It has El four primer components. componente The o first componente component general es un or componente general component is educacional, an es un componente educational comunicacional. of El segundo communication. componente Second component, conlleva toda la parte de las it consultas includes all the líderes-familias prenatales. prenatal El tercer componente counseling promueve el and parto visits, and the third respetuoso, component to fomenta el childbirth and parto puerperium and natural, promotes parto humanized sin delivery, liposucción, el pinzamiento oportuno del cordón elastivo, the, piel uh, con piel. the adequate Y el clamping último and componente, que es el skin-to-skin de la bonding, and the lactancia last component of materno-exclusiva. exclusive breastfeeding. Esta es una estadística del año This is statistics from 2018-2019 en el 2018-2019 hospital, el Hospital in Universitario the de University Ecuador, y Hospital in cómo Guayaquil, luego de how establecer that este after programa se establishing this mejoraron program, there los was an improvement indicadores y in de un the indicators, and from 36% inicial 36% obtenido al inicio that de was the este baseline, programa se uh, llegó a un we reached 74% a de cumplimiento 74% sin of llegar, compliance todavía a un without 80% que es reaching the requerido para su 80% that is certificación por required parte de for la normativa, y certification esto se dio pues by a the nivel standard, nacional. and this A was at partir the de national aquí level. estableció como una política But as pública. it was No se established ha as a logrado published todavía policy, certificar we a have los not been hospitales able to o a certify los centros the materno hospitals or the en su mother totalidad and con la child norma ESAMIN, que facilities promueve with la this lactancia y ESAMIN promueve el standard that parto promotes respetuoso. breastfeeding and humanized delivery. Ahora, un poco entrando en el tema, Now going y antes de into hablar de los the bancos topic, de and before leche, talking about the ver las milk tanks, propiedades de la leche let's remember the de la leche properties de of human madre milk. como acto de The amor, human como milk as an vínculo de act of amor entre love, madre e as a hijo. link Es of un love. producto vivo, It's a life nutricionalmente product completo, that's completo y nutritionally complejo complete biológicamente, and y a su biologically vez tiene complex, una función that has protectora, a es una protective función and inmunomoduladora. immunomodulator function. Sabemos que al inicio de la We know that lactancia, at pues the tenemos start los of the componentes breastfeeding, we hidrosolubles de have la the leche, que water son los soluble micronutrientes que components, which are the necesitamos, micronutrients, y hacia el the final de la vitamins, lactada and es at el the end of componente the energético, que lactation son is sí the los energy ácidos grasos. component, the fatty Y acids. aquí tenemos en breve la And here we composición de la have leche the materna o composition de la of lactancia hidrosoluble, está llena maternal en health vitaminas, with the minerales, hydrosoluble fibras, suspension, which is rich in vitaminas, vitamin and minerals, vitaminas como la iron, caseína y calcium, las vitamin A, inmunoglobulinas, whey todas proteins, las casein, inmunoglobulaciones, immunoglobulins, lactoferrina, hormonas lactoferrin, inductores de crecimiento, hormones and growth progesterona, factors, inosina, interferon, lysozyme, and oligosacáridos, the lactosa y todo aquello que contenemos la oligosaccharides flora and bifida, lactose ¿verdad? and Y the la bifid fracción flora. liposoluble con And la the relación de los fat ácidos soluble grasos, fraction, el fatty poliinsaturado de acids, cadena larga, las long chain fosfolipoproteínas, antioxidantes, polyunsaturated fatty acids, entre otros phospholipids, antioxidants, among componentes para others, la digestión,
and lipase for y digestion. diferenciar a su vez los And to tres tipos de differentiate the leche three types que of son la human calostrum, milk, leche which de are colostrum, transición transitional y milk, leche madura, and porque mature al milk, momento de hacer una because extracción when manual we se do a modifica manual en automático extraction, esta leche y esta leche pasa a un this milk goes procesamiento to a en un banco de processing leche, in a siempre se la milk bank. categoriza. It's Los always madres donantes obviamente pasan por un sistema de separated. triaje que ya se les The está donating explicando en mothers el have triaje a adelante y triage estas leches system, son and these categorizadas porque meals la are donación se dé rated so the a donation niños can be neonatos done for según su edad neonates y según sus according to their necesidades. age and needs. Entonces, el calostro So que se segrega en los primeros colostrum 3 a 4 días secreted in the first postparto 3 or 4 days es el que tiene postpartum menor is the one volumen that has the y lowest mayor volume concentración de by inmunoglobulinas. Llega the hasta highest 10 a concentration of 17 immunoglobulins veces más that has up to cantidad 17 de times more inmunoglobulinas en of relación a la leche materna. immunoglobulins Por eso compared es to tan mature milk. importante That ese is why it primer is so contacto de important. la lactancia That materna first con el contact recién of nacido. breast milk La with leche de newborn. transición es la que The se segrega transitional del milk cuarto al secreted 14 from día 4th to posparto y su 14-day volumen postpartum, llega a ascender and a the volume can 600 be up a to 800 600 to mililitros por día. 800 Y la leche milliliters per day. madura es aquella And que se mature milk secreta is the desde one los 15 secreted días de from vida de 15 estos bebés days en of adelante life y su volumen and llega a over, ascender and a the volume can 900 be up to mililitros 900 diarios milliliters per durante los day primeros 6 meses. during the first Luego 6 months, desciende but it y se decreases mantiene en and is 500 maintained in mililitros hasta 500 que sucede el milliliters segundo semestre porque started in the obviamente second ya el semester bebé because empieza the a child recibir la starts alimentación receiving complementaria. complementary Y food. como bien se lo mencionó And as it anteriormente, has been la mentioned, lactancia tiene la propiedad de breastfeeding has the adaptarse property de una of manera adapt perfecta a las in the perfect necesidades manner del to recién the needs nacido. of the newborn. Estas son las posiciones para These are the lactar positions tanto en embarazos to únicos lactate in como en embarazos single gemelos. pregnancies as well as twin Y pregnancies. tenemos las técnicas These are de the techniques extracción de la leche for materna, donde breast milk primero, expression, tanto where en un lactario first como a in nivel a bank domiciliario, or at se debe home realizar level, una we excelente should do higiene de an manos. good Luego, hand relajar la hygiene. matriz, realizar un The masaje mother de needs to pecho y relax, circular, massage the colocar los breast, dedos en forma place de the C fingers as a y C, presionar and el press pecho o la glándula the mamaria en mammary dirección gland hacia la costilla, desde towards the arriba ribs, y desde abajo. Y recolectar and to después collect en un frasco de vidrio in a esterilizado. glass sterilized container. ¿Cuál es la técnica What is incorrecta de la the extracción? incorrect No technique se of debe breast apretar, milk no expression? se debe Should not put presionar y pressure or tampoco se press debe or tironear del should pezón a pull la glándula the mamaria. nipple or the mammary ¿Cuáles gland. son los factores que pueden aumentar What la are the producción de factors that leche can materna? increase Los breast milk valores production nutricionales. and its Estos nutritional siempre value? son importantes para These las are madres important donantes. counseling for mothers who donate. Primeramente, la lactancia First, a libre demanda. breastfeeding La and free succión, como demand. bien sabemos, es el mejor Suction is the estímulo best para la stimulus lactancia. for Una breastfeeding. alimentación en quintos A para la mujer en complete el periodo de nutrition posparto, for la the mother in the hidratación postpartum, abundante, la the relajación emocional y hydration, afectiva, emotional and las affective lenguatillas, los relaxation, masajes, el massages, apoyo emocional y warm water psicológico bath, de su the pareja, la seguridad, sentirse support from the segura de sí family and the misma couple, feel y los sure masajes and suaves well en with el herself, breast. and the soft massage ¿Cómo on se the puede breast. establecer un banco de How can we leche set up humano a casero? Un homemade banco de human leche milk bank? casero cumple This con sus 4 etapas. has La to primera follow etapa que four es la steps. First, extracción, la the segunda que es la extraction, conservación, followed la by tercera que es la conservation, hidratación y la followed cuarta by que es la preparation, and administración fourth, al the recién nacido. administration to the La newborn. extracción, pues obviamente The tiene que cumplir el extraction can proceso de have lavado to de follow manos. the hand Luego, la washing, extracción puede the ser manual manual o or automática automatic y milk debe expression, de and should be receptarse en un frasco de vidrio received in a esterilizado con sterilized una tapa glass rosca. bottle with screw Conservarse cap. al ambiente Conservation. máximo durante 4 horas. At the En environment temperature, refrigerio a maximum of 4 24 hours horas in y en the un fridge, congelador up to hasta 24 21 días. hours, and freezer up to La 21 days. administración para podérsela Preparation, suministrar al in order recién to nacido administer es it to the enfriarla newborn, en is to baño warm it María in casero, water, más in a home caliente. batter bath, Y la never boil, administración se debe de and the realizar con administration una should be jeringa, done una with a agujita, una syringe, without cucharita a o needle, con un with a vasito o cup, con un spoon, útero, pero or no a con dropper, biberones y but not fuentes with a vacías. baby bottle. El banco de leche humana The, institucional the institutional human obviamente milk bank has a different process. comienza con el triaje de Starts with the donantes. En triage el of triaje de donors. donantes In se the triage realiza of una donors, perfecta we historia do clínica a la take mujer a
clinical history, donde obviamente se van a where priorizar we are las going de to mejor calidad catalog de them leche, que with no the best tengan quality of enfermedades milk that don't have especiales. any Y transmissible luego de diseases. clasificarse, And se after somete a pruebas classification, we físicas do y physical a tests pruebas and químicas, donde se chemical le va a medir el tests, where we're pH, going el to measure rendimiento pH and químico y la hematocrit, concentración de calorías o which de is the grasas que tiene la concentration of leche. Posteriormente se fat, somete a and baño de then María is o el subject proceso de to a water pasteurización bath como or tal a pasteurization as 85 such to grados at centígrados 65 para centigrade, inmediatamente and then sacarla por immediately seco y do a congelarla a menos thermal 5 shock and grados freeze it to centígrados. minus 5 Luego de que esta leche esté centigrades. congelada y After the conservada, milk se is toman tres frozen, muestras we take consecutivas 3 para realizar consecutive pruebas de samples microbiología. to carry out Luego de que estas microbiological muestras testing. han And once dado these un resultado samples estéril have o given sin a más gérmenes sterile contaminantes, se result procede in a su terms of distribución contaminants, en las it unidades can be de distributed to the neonatología. neonatology unit. La utilidad, por supuesto, de la donación de la The leche es, además de la usefulness, alimentación a los besides neonatos que tienen estas feeding necesidades neonates who have these nutrimentales, que se encuentran en terapia nutritional needs that intensiva are in the o que intensive tienen care madres con and who have enfermedades mothers who transmisibles, que have tienen madres en transmissible diseases quimioterapia, or madres con in cáncer de mama, con chemotherapy or have HIV breast o con cancer or sífilis o HIV madres con or tuberculosis, syphilis or pues también tuberculosis. existe There is iniciativas, also por in supuesto, preemies, que of ofrecen course, beneficios para there las is madres also como la benefit for alivio the de mother, pesos such as injustificados, ¿verdad? alleviating their engorged breast. Estos son los indicadores de These are the lactancia de la indicators of OMS y de la UNICEF the UNICEF and actuales, WHO breastfeeding indicators, disculpen, donde nos dice que a nivel where mundial el worldwide inicio temprano de the la early lactancia start se of encuentra alrededor breastfeeding del is 45%, around de forma 45%, exclusiva and alrededor exclusive del 43%. breastfeeding Como at around mencionamos 43. anteriormente, en As we América mentioned Latina y el before, in Caribe Latin este America and the porcentaje Caribbean, apenas this asciende a un percentage is 37%, only es decir, una 37%. tercera parte That is de one recién third nacidos of a nivel de newborns América Latina y el in Latin Caribe America están and the recibiendo Caribbean lactancia are materna receiving exclusiva exclusive y breastfeeding, más de un and more 70% than de recién nacidos 70% no. of newborns don't. La introducción de la The alimentación introduction complementaria of se sigue complementary en un feeding is followed in 64% 64%, y la lactancia and materna hacia el the año de vida llega hasta un breastfeeding up to a year 74%. of age Es decir, goes que up la to lactancia materna continua y 74%, la while regulación de continuous breastfeeding, breastfeeding up como to the es age of 2, la política pública as de is la the public Organización Mundial de la policy Salud, of está en el WHO, 46%. we are in En cuanto a 46%. el cumplimiento legal In de terms of códigos de legal operación de la compliance leche, with the tenemos 135 países que actualmente cuentan code con alguna medida for breast legal. substitutes, Sin embargo, la mayoría todavía tienen 135 que ser countries have reforzados. some kind of Y legal como vemos measure aquí, por aligned ejemplo, with de this América code, and Latina we y see el that in Caribe, Latin America and the 13 de Caribbean, 33 13 of países, 33 countries en comply with it. Norteamérica no se In North cumple, America, en is Europa not 7 followed. de In 21 Europe, países, 7 out of en 21 countries. Oriente Medio y África In the 7 Middle de East, 24 East and Africa, países, en 13 out of África 24 Oriental countries. 12 de In 23 Eastern países, Africa, en 12 of Asia y Asia 23. Pacífico 8 de In 29 Asia países. Pacific, Entonces, estamos 8 bastante bajos out en of el 29. cumplimiento So del we're Código quite low in Internacional de compliance this Comercialización de international code Sucedáneos de la of Leche. Y breast milk ahora, si nosotros observamos substitutes este mapa, marketing. If we look at donde this map básicamente se evidencia la where we distribución see de bancos de the leche humanos distribution a of nivel human mundial, band milks esta cifra worldwide, data del año these figures are 2017. from 2017. Existen, según la There Organización are, Americana according de la to the Salud, Pan según American Health la Organization, Agencia according Humana to the Iberoamericana, Ibero-American 332 Human bancos de Milk leche Bank, que se encuentran en un 332 convenio de cooperación human milk bilateral. banks De that estos are 332 of bancos these de leche, tenemos 30, apenas 332. 25 We bancos have en México, 25 banks 31 in Mexico, bancos 31 en banks Centroamérica, in Central America, 260 pertenecen 260 a in América del Sur, South America, 15 están en España y 15 in Portugal. Spain and Portugal, Y definitivamente el país que and tiene the la country mayor that y has más grande the red de bancos de greatest leche network humanos of es human milk Brasil. banks is Y surge la Brazil. iniciativa del And there's Programa this initiative of the Iberoamericano de Bancos de Ibero-American Leche Humana, donde se crea program una red for de donantes. milk banks, Y where there's ustedes a lo pueden consultar en la network of página donors established, and you can check ibervidas.org, this país por webpage. país, donde se puede You can check ir country by revisando country where you cuáles can son las visualize estrategias
what are the las strategies and the estadísticas standards and the públicas policies and que nos regulations cuentan los that bancos de leche y los lactarios a nivel milk internacional. banks have at Este the organismo, international fue level. creado en el The año first milk bank was 1949 created in y en el año 1943, and in 1998 se 1998, inicia la renacionalización the de estos bancos national y de los 301 bancos network que of suman banks en is la región, created, and of the 208 301 milk pertenecen a Brasil. banks, 208 are in Brazil. Estos son las normas These are the técnicas technical que ustedes standards obviamente that también you pueden consultar en also esta can dirección y visit este es in el this proceso, webpage. como ya se lo And explicó this is the anteriormente, process as ¿verdad? it Es el has been proceso de la pasteurización de la indicated, leche humana. pasteurization of human milk. Cuando ustedes ingresan When a la página you go to this webpage del BLH of de the Breastfeeding, ustedes van a BLH ver of que Brazil, tiene you can see that there 52 are normas técnicas 52 asociadas technical al regulations funcionamiento de los bancos associated de to leche the humana y el functioning of human milk procesamiento banks and the de todas processing las unidades of con las all the cuales ellos units cuentan. that they Y have. solamente analizando la And distribución by de los bancos de analyzing the leche humana distribution of en these Brasil human en el año milk 2022, banks in se puede 2022, observar que existen we can 10 see that there's millones 10 de million mujeres que han of sido women that has beneficiadas been benefited desde el año from 2000 hasta 2009 to el año 2014 y ha 2014. existido casi And there's un been millón almost de 1 million donantes of donantes. women Es that decir, have por cada donated. mujer donante For se han each donated beneficiado woman, 10 10 mujeres. women have benefited. Por cada mujer donante se For han each woman that beneficiado has donated, we aproximadamente have 10 litros collected de leche approximately 10 y liters of ha milk, resultado and en this has un millón de recién resulted in almost nacidos 1 million beneficiados. of benefited newborn. Y bueno, And ya culminando la charla, almost getting to quería the end of my mencionar que la presentation, licencia exclusiva remember that para darle exclusive acceso breastfeeding a will mayores save up niveles to de seguridad $300 million nutricional mundial, per year la globally, lactancia that representa el breastfeeding desarrollo y el represents progreso de una development and sociedad y progress debemos of the society, impulsar y and that we should always promover la promote lactancia materna, and apoyar protect y educar. to educate. Muchísimas gracias. Thank you very much. Muchísimas gracias, Thank you doctora very much, Susana Rugel. Dr. Susana En ella Rugel. nos ha usted disertado Today you sobre have múltiples spoken iniciativas about internacionales que very fomentan y several apoyan la lactancia international materna. Es muy initiatives that promote importante and las protect cifras que nos breastfeeding. ha The mostrado figures that you have shown are realmente estamos extremely muy important, distantes de that we are cumplir far from con las complying metas que se han with the trazado para la goals fecha del set 2025, forth by como WHO for por ejemplo la 2025. lactancia materna In exclusiva terms solo of el exclusive breastfeeding, only 37%, cuando la 37%, meta al where 2025 the es goal for 70%. O 2025 en is el caso, por 70%, ejemplo, de or in the lactancia case durante la of primera hora de breastfeeding vida, during the first estamos hour en of un life, 30%, siendo we la meta have el 30% 50%. and the goal is Nos 50%. ha resaltado mucho la You have importancia de la highlighted the Semana Mundial de la importance Lactancia of this Materna y sobre todo World para Breastfeeding analizar Week, cómo podemos and fomentar especially the alrededor measures de that todas how las can we promote intervenciones que se vienen and all the realizando interventions that are y being sobre carried cómo out, debemos and how tratar we de que se should impulse el try to cumplimiento del promote Código Internacional compliance de of the Sociedades International Code of para Breast Milk que Substitutes, podamos ir mejorando so we también can de el continue fomento de esta improving importante in intervención. promoting this important Bien, intervention. es todo por Thank you very su much for presentación, all doctora for your Rugel. Y presentation, Dr. pasamos Rugel. And rápidamente now we will hacia la quickly, hora because we are running out de of las time, preguntas, to por lo start que les the agradeceremos Q&A. las So we will palabras de think to nuestras tres ponentes y iniciamos con la active primera your start pregunta your para la videos, and we go doctora for the Sara first María question Vega. for Dr. Sara La Maria leche Vega. materna sigue siendo Breast milk nutritiva is y se still requiera. it Algunas has edades still refieren a ello para cumplir con los it's horarios still a laborales. nutritional food Efectivamente, mi because respuesta they es do it, que and the sí, answer is yes. incluso pueden mantenerse They con can be absoluta kept seguridad durante absolutely 4 safe horas a for 4 hours temperatura at ambiente room de 25 temperature grados. O sea, up to sí se 25 puede centigrades. So refrigerar y it también can be congelar. Es una refrigerated muy and buena medida be para las que trabajan. freeze. It's a very good measure for working Muchas mothers. gracias por su respuesta. Thank you for your Seguimos con la answer. segunda pregunta, With the doctora second Sara María. question, ¿Qué Dr. normativas Sara sería Maria, necesario what diseñar standards will we need para to design in continuar Peru promoviendo una to continue lactancia materna promoting saludable? a healthy breastfeeding? Ay, hay dos medidas. There are two Una measures. macro, que es One extender macro la measure, licencia por which is maternidad to extend hasta los 6 maternity meses. leave up to 6 months. Yo antes era detractora I y was against that. defensora. ¿Por Now I qué? defend that Porque la ciencia nos because dice the que la science mujer is humana telling us that the human necesita a being su madre en los needs primeros meses de vida, his or necesita her la mother leche in the materna first para weeks, el desarrollo months of life intelectual y para el for desarrollo intellectual de development and confianza y emotional para la confianza development básica. and basic Extender es trust. una medida
then that maternity leave is an en la important measure. agenda And es number two definitivamente is impulsar to y promote poner en marcha la and set política up de politics establecimientos of amigos de la madre y el niño. Hay esfuerzos de locations muchas that are personas friendly to the mother and to the child. en el Ministerio de Salud, pero es There's an effort definitivamente in the Ministry of un Health, but that impulso a needs la normativa to muy be a poderoso very con powerful incentivos regulatory y sin effort capacitación. with Eso es lo que más se with necesita. training. That is what we really need. Gracias. That was my answer. Gracias a ustedes. Thank you Completa to you. respuesta, doctora Sara María. Sabemos que está We con el know tiempo that ajustado, you debemos have limited salirnos a la time. reunión. You need to go to Queremos another meeting. desde ya So agradecerle we su would like to presencia thank you for y your presence reiterarle que and to quedamos tell siempre you a su that disposición. we're Esperamos poder tenerla always, en futuras we hope to reuniones. have Muchas you gracias, with doctora. us in Muchísimo future gusto, meetings. muchísimas Thank gracias you a very much. ustedes. Thank you to Muy, all muy honrada de haber and compartido con honored to ustedes be varias able to share experiencias this webinar educativas with the con niños distinguished de los países speakers hermanos. in Muchas our gracias. other Gracias, countries. doctora Thank you Sara so María. much. Continuamos con las Now we preguntas continue with the escritas y habla la questions licenciada Loreto for Fuente Alba. Loreto Una Fuente mujer Alba. con anemia brinda A leche materna de woman calidad. that has anemia, if she produces a good Por quality supuesto que breast sí. milk, of course she does. En general, yo diría In que la general, I naturaleza would es say sabia that the nature is y very que wise siempre va a and privilegiar that is always going to la favor nutrición del niño o the niña nutrition of the sobre la child madre. over the De mothers. alguna manera tenemos estudios We have que también studies that eh, also confirman que la cantidad de confirm hierro en la leche that the amount of va a ser la iron misma in milk is going to be the independientemente de same la anemia. regardless of the mother having Hay anemia. llamados ciertos a prevenir y tratar cuando sea We have así, to pero try sin to leche prevent it, es but the preclínico. milk is Son of good pocos los quality. nutrientes que There are very varían few nutrients that change con la dieta de la madre. with Así the que mother's yo diet. diría So in que general, I would say siempre tiene that un valor it's nutricional always going to have a sumamente high elevado. nutritional value. Gracias por su respuesta. Thank you for your answer. Pregunta para la A doctora question for Susana Dr. Rugel. Susana ¿Sigue Rugel. siendo contraindicación Is amamantar it cuando still la a madre brinda contraindication to leche de breastfeeding when the lactancia? mother has HIV? Actualmente no se At present, considera una there is not a contraindicación, primero porque la contraindication. transmisión First, vertical because the vertical ha transmission demostrado has que con los demonstrated antirretrovirales that with administrados antiretrovirals intradermalmente administered on disminuye hasta time un to the pregnant woman decreases to 0.99% su 0.99% transmisión vertical. of En vertical segunda transmission. instancia, existe en Brasil un Also in estudio Brazil, there's muy a study interesante that's quite acerca de la interesting pasteurización regarding casera the de la home leche humana en pasteurization of mujeres human milk lactantes in con HIV. lactating women that Esta have HIV. pasteurización consiste This en un pasteurization microfluido consists in a en water el bath cual cuando el agua llega a where un punto de water reaches ebullición con un boiling envase dentro de hasta with 50 the mililitros de leche 50 extendida, milliliter se apaga y se lo deja 15 minutos container is turned se off and elimina is left 50 completamente la minutes. carga viral. Es un estudio bastante You eliminate the interesante viral porque load, lo están and it's an aplicando interesting en study. aquellas And this is madres being used, con applied condiciones in mothers socioeconómicas que with no le permite darle socioeconomic una conditions that lactancia don't allow diferente a them la to lactancia give a materna y different que de hecho es la idea de nutrition lactancia other recién than nacido. breastfeeding, Si which is este the ideal for the estudio newborn. se lo tomara como If un this estudio study will be piloto y taken se as a pilot replicara a study and will nivel be mundial, replicated worldwide, probablemente dejaríamos perhaps we will de stop ver como una contraindicación seeing absoluta this el as an breastfeeding absolute en madres con contraindication HIV. in terms of Deberíamos breastfeeding más in bien mothers with fomentar HIV. esta We should, on the pasteurización other hand, casera promote para this que exista el vínculo homemade perfecto entre madre e pasteurization to hijo y have para this que puedan bonding with mother recibir and child, todos los and that they beneficios can receive all inmunológicos the que existen immunological y los cuales benefits that we have jamás in the se van a milk, poder obtener which are en never going to ningún be sucedáneo. obtained in any substitute, Muchas breast milk gracias, doctora substitute. Rugel. Thank you, Pregunta para Dr. Rugel. la licenciada Loreto. Question for ¿Qué estándares se Loreto. deben cumplir What en el standards should banco be de leche complied y in the lácteos? milk banks? Bueno, creo que esa pregunta Well, excede quizá that question exceeds los objetivos perhaps de hoy porque los estándares today's son objectives muchos. because the standards are several. Necesitaríamos una ponencia We will quizás need solo de a lácteos y bancos de presentation leche. of Sin just for embargo, that purpose. diría que en general But I will say that las in profesionales general, de nutricionistas en nuestro país in son recommendations quienes of lideran nutritionists, todo lo que es and la they are the ones manipulación, ¿cierto? Cómo who se tiene que manipulate preservar la leche. how the milk has to be Y también preserved, dentro de los bancos de and leche, also in the todo lo milk que es banks, la all, selección del everything donante that has to do with the donor es similar selection, al proceso which is de similar los to the donantes de sangre, process en el of fondo the con blood encuestas, con donors exámenes with, invasivos de with sangre. history and Y blood creo que esos tests. son quizás los dos And I think aspectos that those más are perhaps the importantes a most considerar. important aspects Sin to embargo, highlight. hay muchos However, temas
there sociedad are many other things alcanzamos a associated, abordar los and temas. we could not talk about all of them now. Perfecto, muchas gracias por su Thank you respuesta. so much for your Pregunta answer. para la A doctora question for Susana Rugel. Dr. Susana Rugel. ¿Hasta qué mes sería Up to what month recomendable would you recommend brindar to licencia por provide maternidad a maternity leave lactantes? to ¿Qué políticas lactating han women? demostrado efectividad What en este policies has momento? demonstrated efficacy in A this ver, regard? bueno, este es un tema muy Well, controvertido, this is ¿verdad? a En algunos controversial países de issue. Europa, In por some ejemplo en European Bélgica, countries, in esto es Belgium, en un mundo and utópico this is ideal. in an Se brinda utopic ideal licencia por world, 2 años, es decir, maternity por leave is todo given el for two periodo de years, so tiempo that the que entire debe cumplir la time madre para el that the mother amamantamiento. has to Sin follow embargo, for en aquellos breastfeeding. países donde However, no in those podamos countries llegar a ese where we cannot compromiso, reach to that debería de utopic level, fomentarse en cada we sitio should de promote trabajo in each el working establecer place los lactarios, tanto these para la places for extracción de la lactation, leche both como para for amamantar milk a los expression niños a as pecho. Y also to obviamente breastfeed sí fed existe the children. legislación And there a is nivel the internacional que legislation at protege the el international level that protects and establecimiento defends y la instalación de this lactarios. Sin setup of embargo, no se cumple lactating siempre. areas, but Entonces it's sí se not, requiere un poco but más de unfortunately they don't promoción comply, so we y need se more requiere promotion, un poco más and de we also regulación require por parte more de los gobiernos. standardization by El government monitoreo y la vigilancia en cada monitoring and uno de sus sitios de surveillance in each trabajo one para of the que puedan, working places so they can, obviamente, así como se cuenta con un as in the departamento same manner de as we have salud a ocupacional y de Department of seguridad Occupational de la Health salud del trabajador, and asimismo Works debe de Health, they existir un should also have espacio a space destinado para la lactancia for materna, que por supuesto breastfeeding promueva que la that of mujer course continúe promotes that the trabajando, mother can pero que continue jamás working, pierda el but apoyo she a never sus lose hijos. the mother and child bonding. Muchas gracias por su Thank you respuesta, for doctora your Rugel. answer, Dr. Rugel. Quiero agradecer con Well, I esto a would like nuestras to tres thank our ponentes three por la speakers brillante for presentación. their brilliant Lamentablemente, como tenemos presentations. muchas Unfortunately, preguntas, no alcanzamos a we have many contestar questions todas, we pero will sí not las be able tenemos to en respond cuenta on, para but definir we'll consider nuestros them próximos to webinars. organize the next Valoramos su webinars. participación y We interés de todos los value your presentes. Para cerrar este participation. espacio, To close solicito a this nuestros space, I will ponentes que en un ask our minuto nos speakers dejen un that mensaje in o one comentario minute give final. us a final message Iniciaremos or dando comment, espacio and primero a for la that, we licenciada will ask Gabriela Loreto Dr. Fuentealba. Gabriela Adelante. Loreto. Please go ahead. Bueno, yo creo que la idea final Well, I que se think that nos the final transmitió en idea, la what I tried presentación to transmit es que during my efectivamente presentation, la is lactancia that materna indeed es breastfeeding responsabilidad de is todos the y de todas, responsibility of all of que us. desde salud tenemos un rol From health, we fundamental have a en fundamental role actualizarnos de manera in continua, updating us en poner continuously, prácticas basadas en evidencia, have pero evidence-based también tenemos practices, un rol but como also sociedad we have a role as de society proteger y cuidar de to quien protect cuida. and take care. Estamos al Of, debe we are we en muchas instancias de protección a la maternidad we have y to sin protect duda maternity and la extensión de los permisos de the maternidad son extension of fundamentales. maternity También, leaves por are ejemplo, very important, but el also trabajo informal también es otro the desafío informal work is en another torno a challenge. políticas de protección integral So de las we need to mujeres que have muchas veces necesitan comprehensive cuidado, pero policy. que son fundamentales. Aquí es dejar que la responsabilidad única So the sea responsibility que can tomemos be of todos we nuestro need papel to be en all la atención a la responsible lactancia. and protect breastfeeding. Muchas gracias por su mensaje. Thank Adelante, you very doctora much Susana for your Rugel. message. Doctora Rugel, go Bueno, ahead, please. más que nada con una Well, frase que resuma with todo a lo que phrase es that el summarizes empoderamiento de la everything which mujer y is de la women sociedad en empowerment temas de and la society lactancia. empowerment in La terms of lactancia es breastfeeding. vida, la lactancia Breastfeeding es is amor, la life, it's lactancia es love, nutrición, es salud. it's nutrition, it's La health. lactancia debe de ser la Breastfeeding norma, la should be lactancia a es una standard. ley de vida, It should es be una a ley divina, law es of un life. estado It's a de vida, divine law. es la It's God's naturaleza mandate humana y no and it's debemos human jamás nature, de ir and we should a never go atentar en contra de ella. Debemos de against it. fomentarla, We have debemos de to promote promoverla, it. We tanto need to como política de salud, propose as a health como parte policy, de la sociedad as y well as parte de la part of the familia. Y society como and bien part of lo the mencionaba family. Loreto, And as hay que Loreto empoderar mentioned, a la also to familia, empower the empoderar a la family, sociedad, no solamente society, empoderar a la not mujer. only Y to obviamente empower los women. gobiernos And of tienen que course, promover y tienen que governments have to promocionar tal promote como se lo está haciendo. as it's been done. Muchísimas gracias por la And invitación. thank you so much. Muchísimas gracias, Thank doctora you, Rugel. Dr. Rugel. Con esto estamos llegando With ya this, al we come final to de the nuestro end of webinar. our Reiteramos webinar. el We reiterate agradecimiento our a nuestros gratitude excelentes to our ponentes excellent y a todos los speakers asistentes que and to all semana the a attendees semana who nos accompany acompañan us week al after estilo week. del
to the Horas Conju team and to all those who participate in this activity, which has been possible thanks to the commitment with the Andean and Latin America integration. Now, Dr. Marisela Malki, who is the Secretary, Deputy Secretary of the Andean Health Organization, for the closing words. Go ahead, Dr. Malki. Thank you, Magda. Thank you so much. Just to thank again each one of our excellent speakers, Dr. Maria Sara Vega, who left, Dr. Susana Rugel and Loreto Fuente Alba, that has dedicated important time to share their knowledge and experience in such an important topic as is breastfeeding, a topic that has to be among the priorities of public health policies because it is one of the pillars, the foundation of the development of the person. And as it has been already mentioned adequately, it's going to be the strength of what the person's development is, and therefore of our society. And at these times of pandemic, where we have had to deal with many things, we have seen the importance of this subject, of this topic, and also the need that our health system will consider it as a priority. Think that after what we have heard, we are all motivated, we're all sensitized, and this should reach to the level of the authorities of every country so it can be set forth in the policies such as many countries already have, but need to be implemented and followed. And it is up to us, citizens, to make sure that they comply. Once again, we thank you and also to all the audience that follows us week after week in these webinar sessions that the Andean Health Organization carried out since 2020, May of 2020, and to invite you to our next webinar this coming Thursday at 11 a.m. with the topic of the long COVID, something which is very current and that is with us and doesn't want to leave from our lives. Thank you so much again and see you soon. Thank you, Magda. Thank you to the entire team of the Horas Conju.